Kwanza bado ni aje? Ni aje wasee Alberto, Maisha States, video ingine hapa tena. Mazee leo imebaki how many days before nini ifungwe DV lottery? Ibaki kama leo ni 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th. Kuna 4 days before DV lottery ifungwe this year mpaka next year. So that's the only thing imebaki sahi. Alafu after that hakuna story ingine. Cha niingie live TikTok pia. So ni hivyo mazee, kuna bado very few days wafunga hii story kabisa. Kuna kama kesho itakuwa Monday, Tuesday, Wednesday, by Thursday midday itakuwa time yetu hapa 11 utafunga hiyo story for this year mpaka next year. So mazee, kama uja apply story yako ya DV, make sure uende apply bana. Sasa sijui ndakwambiaje kitu ingine kwa sababu hakuna story ingine tena. Kama uja apply, enda uapply bana, itakuwa poa hivyo. Sijui kama niko live hata naweza angalia, sioni wasaa kuja hapa hivi, labda TikTok. So vile nisema sikia first mazee, enda upigwe picha kwa studio, itakuwa poa sana. Piga picha kwa studio kwanza, alafu piga picha kwa studio, uende kwa the next thing itakuwa nini? Utaenda kwa kama by the way unaweza apply kitu kwa phone, kama uko phone already unaweza apply pia. Kwangi mbaya sana. Niliapply ya msee kwa phone, alinitumia picha yake nilikuwa naye kwa phone nika apply. Bora tu iko the right dimensions, una go through kwa app yako, alafu unaifungua, una apply, una submit. Unamaliza hiyo story. Kuna very few days imebaki bana, 4 days to go. So sijui kama say niko ndani ama siko ndani, sijui. TikTok nimeingia bana. So 4 days to DV before DV anze. Kila mtu akumbuke hivyo. Sasa nachikiwa sana, ingia TikTok hapa hivi, kuna saa kadhaa. Sijui kuna saa ngapi huku hivi kwingine. Ngoja niangalie kama everything iko poa, ni check sound. Sometimes you never know. Unapata unafikiri kuna sound au niko poa kabisa. Sasa imeingiana basi. So ndio hivyo mazee, kama uja apply, enda kwa studio, piga picha. Ndadu video moja short maybe sometime leo jioni, alafu ni post ile tu guideline kwambia wasee unadu hivi na hivi na hivi, itakuwa poa hivyo. Kila mtu ajuage tu ni exactly what to do, kwa sababu ni DV lottery, ni entry tu ile una submit entry yako, alafu ikikuwa poa hiyo ndio. Kama utakuja states bila tu story mob ya ile tu from day one uko fiti kabisa bila story mob, ni poa ku apply hiyo DV uski, sababu ina make everything inakuwa easier. So kitu ya first, picha, enda kwa studio waambie takapigwa picha ya specifications za American Embassy, ile kwenda naye 2 inches by 2 inches, hiyo ndio picha. Alafu kuwe centered kabisa, background ikuwe white ama off white. Off white ni kitu kaa, nasemaje, karibu na white, ni kama hii shirt yangu ni white, hii ni off white, hii iko background yangu slightly different kidogo hivi. Pigwa picha kama suppose msa kupigia picha kwa maybe kwa studio, alafu post kwa simu yako. Unaweza apply kwa simu, by the way, unaweza apply kwa simu. Niliapply msee kwa simu ka 2 days ago, alinitumia picha, nilikuwa na information, so acha ni try, alafu ndani ni so ni vile siwezi nilirecord screen yangu ya phone, lakini nataka kushare suppose nikiblur information yake ile personal, nisimuanike kwa watu bure hivyo, lakini unaweza apply kwa simu. By the way, it's very much possible. DV lottery, and apply kwa simu, maliza story, kila kitu itakuwa poa hivyo kabisa. So number 1 ndio hiyo. So tukigo through kama una hiyo information ya what you need to apply, baada 4 days nitumie message na kutumia hiyo kama maishastates@gmail.com, hiyo ndio email, na kutumia hiyo kama process, ili unaweza print out ama uangalie uziandike down, alafu uende tu fill up. Ukienda ku apply uko na everything iko intact, utamalizana naye. Kuna document moja nimeprepare, iko very short na very fast, unaiangalia tu. Hata nimejitumia hapa hivi, kama naweza iona haraka haraka, ni kama word document tu hivi ya ile picha. Msa alipiga picha ile nini, hiyo vile inakaa exactly hiyo DV lottery iko phone hapa hivi. Yani hakuna story mob, vile page ya first inakaa mpaka mwisho, ile kupata tu directions. Kama sasa hapa hivi nasema hapa part 1 entry information, unasema last name ama family name / family name, alafu kuna first name, no first name, alafu kuna second name, no first second name. Kama una 2 names una check kwa hiyo box hapo hivyo. Alafu next ni gender ni either male or female. At birth ulizaliwa kama nini, hiyo ndio at birth, hiyo ndio male or female. Next ni date of birth, unaanza na month, day, alafu year.
alafu city where you're born, hiyo ndio the next. Inasemaje? Enter birth city, do not enter district, county, province / state. Birth city, kama ni Eldoret ataja Eldoret, kama ni Nairobi Nairobi, kama ni Nyeri hivyo tumetosha hiyo. Ile tao, ile tutao ile the closest. Alafu country where you're born, select a country, itakuwa ile country ko eligible. Suppose ulizaliwa UK lakini parents wako ni wa Kenya, still uza apply useme, alafu next itakuwa nini? Country, ile country or eligibility for the DV program. So your country of eligibility will normally be the same as your country of birth. Your country of eligibility is not related to where you live. No. If you were born in a country that is not eligible for DV program, please go to explanation of country eligibility to see if there's any other option available in your case. No. Are you claiming eligibility based on the country where you're born? Kuna hizo tu, utasema yes or no, utasema yes. Kama si no, if no, you must enter the country which you are claiming eligibility. Suppose kama ulizaliwa Rwanda ama ulizaliwa India na labda India alafu mpara wako ni wa Kenya though, so unasema country of eligibility unaita Kenya, utaqualify bado juu ile your parents country of birth, hiyo ndio hivyo. Alafu so section 7 ni hivi, extract photography. Hii ni very simple, unaenda choose new photo kwa data yako ya phone, unaipick alafu ina upload kwa hiyo page. Hiyo ni section 7. Alafu ya mwisho ni mailing address. Mailing address counts ni apply ni address yangu kwa sababu ni address ile ni optional. Ama unaweza tumia kama address yako ile, uanza na street address, alafu maybe street address, alafu city or town, alafu district, county, province or state, alafu postal code ama zip code, vitu kama hizo. No postal code, no zip code. It doesn't matter, hiyo ni address tu. Alafu number 9 ni select a country. Country ni ya wapi hiyo, iko wapi, iko which country, hiyo postal code. Country where you live today, kama ni Kenya ni Kenya, na select hapo hivyo. Alafu kuna phone number ni optional, si lazima upende phone number. Phone number ni optional. Alafu ya mwisho ni nini? Email address, utaienter twice. Kuna ile the first time, alafu the second time ku verify your email address iko poa. Sijui kama na flow na mimi, na try kwenda step by step. Alafu hapo the highest, ile what is the highest level of education you have achieved as of today. So kuna primary school only, kuna high school, comma, no degree, high school degree. So hiyo minimum ni high school degree, which is umaliza high school, hiyo ndio muhimu. Vocational school pia ni poa, some university degree, some graduate level, anything after high school una qualify. Unaona sasa. Alafu you must, hapo Amerika hivyo, you must have a minimum of a high school diploma reflecting the completion of a full course of study. Unaona hiyo, kama sahii KCSE, kama ni Kenya. Vocational school or equivalent degrees are not acceptable. Or be a skilled worker in an occupation that requires at least 2 years of training or experience to qualify. Mbona hivyo? To see if your occupation qualifies for DV, kuna link hapo hivyo na click. Hiyo ni muhimu sana. Alafu the mwisho ni ile, what is your current marital status? Unmarried, I'm married and my spouse is not a US citizen. I'm married and my spouse is a US citizen or lawful permanent residence. Kuna divorce, kuna widow, kuna legally separated, alafu kuna hizo zote. So kama uko nasema married, unaandika married hapo hivyo. Sawa. Alafu ya mwisho number of children. Kama una watoto 3, unaweka watoto hapo hivyo, 3 kids, 4 kids. So ukienda hapa usemaje, continue, unaingia kwa the next page. So hata hiyo next page nimewekea pia hapo hivyo. So if you need this document, by the way, tuko na only 4 days to go. All of us are willing to apply by the way. Unajua si kitu ya kuforce kila mtu. Lakini mimi husema hivi, kama kuna free information iko available kwa wasee, tafadhali take advantage of it, ichukue, usiwache tu ikae nje. Kama kuna any free information, take it, don't leave it, just take it, chukua kabisa, ukae naye, no, itakuwa poa hivyo. So hiyo next page iko kama ile, below is a blank sample of entry part 2. So kama umeandika uko married, so inasema information ya wife yake itakuwa nini? Spouse name, unaanza na last name which is family name, first name, alafu middle name. That is kama umeoa. Kama uko single, ulimalizia ile story ingine, uta-click the next page, kama uverify information yako, alafu submit. Ukisubmit, ile page ya mwisho ni poa kuiprint ama kuchukua picha juu iko na ile information yako hapo hivyo. Utafika hiyo area bado saa hii. So kama ni spouse ama watoi, information required ni nini? Spouse name, alafu date of birth, alafu gender, alafu city where born. Ni kama the same things tu. Unaona? Country where born,
spouse photography una include picha yao, alafu unaendelea hivyo hivyo, unaona? Wanaweza kama almost the same. So the last page itakuwa ukisha submit, kuna vitu kadhaa zitakuwa hapo hivyo. Kuna ile entrance name, confirmation number, year of birth, alafu kuna digital signature. So hii confirmation number ndio utaitumia the next year kuconfirm kama uliqualify ama ukuqualify. So hiyo page ya mwisho hiyo lazima uipige picha ama ukuwe na ile ama uprint copy. Mu prefer kupiga picha juu, ama kama unaweza download kwa phone yako ama kwa computer, itakuwa poa sana. Itakuwa reference for next time ukienda kuapply. So ndio hivyo sasa. So hapo hivyo ndio the last page, alafu namalizana nayo hivyo, alafu nasahau hiyo story. Ukiwin sawa, usijirule out kama useme ati naona kama sina do. Don't disqualify yourself before ku disqualified. Hata mimi nikiget green card sikuwa na do ya kupanda ndege, by the way, sikuwa na do yoyote, ni ile tu you do it anyway, it doesn't matter. Kwa nini? Kwa sababu you never know, utafikiri labda wewe umekwama, lakini kwenda mbele utapata haujakwama vile, uko poa kabisa. So si underestimate hiyo potential ya kuwin green card. Unajua watu semaje, na come states kusoma, hiyo ni F1, utakamuka, lakini wewe bado ni non immigrant, wewe si mtu utakaa hapa permanently, utakam umalize kusoma urudi kwenyu umalize kutoka, unaona? return flight, hivyo hivyo. So ni poa kusemaje, kama umekamuka hivi kama student, wewe ni non immigrant, kama hizo all types of visas except immigrant visa ni temporary, utakamuka hapa alafu urudi kwenyu after whatever duration, kama ni 4 years 5 years. Lakini kuna watu wakikam kama student, suppose upate mtu hapa alafu muoe ama uolewe, one of the two, kama wewe ni student, huyo spouse kama ni American citizen anaweza kufile a petition ya kuchange of status to utakuwa immigrant visa. So hiyo ni lazima uoe mtu, lakini uzuri ya green card, once umeanza na history ya green card from the beginning, you don't need to do anything else. After that una move on, tunaingia to the next thing. Umeona sasa, ile green card kama umecheat system, hata kusema una do itapatikana, by the way, sikudanganyi. Useme ati mazee mimi ni maskini. Requirement ni very simple, picha lazima ikuwe in order, at least ulimaliza high school, uko na hiyo KCSE kama ni Kenya, kama ni Tanzania high school, Uganda high school umemaliza, kuna document na show ulimaliza hiyo 12 year of education, ile K through 12, hapo ni K through 12, 8 years primary, 4 years secondary. So kama umaliza tu hiyo ndio high school sasa, hiyo K to 12, hiyo ndio education, 12 years of education. Kama una certificate na show, hiyo ni requirement ya pili. Alafu ya third ni country of eligibility. Kama unanisikiza hii live sasa, naongea Kiswahili, by the way, uko eligible. Kama wewe ni Mkenya, Mtanzania, kama Afrika, mtu anasikia Kiswahili sasa hii Afrika, hata kama uko Europe, hata kama uko Dubai, ulienda kufanya job, wewe si immigrant Dubai ama nini, ama Middle East somewhere huko hivyo, apply green card bado. Kwa nini? Kwa sababu country of eligibility ni Kenya, ina qualify. Hata kama uko place nyingine, country of residence itakuwa labda ni Dubai sasa hii ama Qatar ama whatever, lakini country of birth ni Kenya, una qualify. So apply DV Lottery 2026. Inaisha November 7th. Leo ni November 3rd. Si ndio? How many days? 4 days to go. Enda kwa studio. Ni kitu chap sana, by the way. Enda kwa studio, piga picha 2 by 2 inches. Ndawamekia sample. Actually ndapush video, maybe after this live ni push video ya last, yani the last result. Ile kama utaki hiyo sawa, achana naye. Sijui kama kuna swali TikTok, acha niangalie kama kuna swali. Hakuna swali yote hapa. Hiyo ni poa, hivyo sana, sikiza tu. Ama wengine washa apply already. Kama umeapply uko poa kabisa, uko fit kabisa, usijali sana. Hakuna maswali, nimeweka kamera ya mbele leo, nisimiss question yoyote. So ndio hivyo mazee, apply, submit, usahau hiyo story. Green card ni kuja kuishi states, kama live and work in America. Hiyo green card ni kama ID, unapewa ID. Sina yangu juu mimi ni raia siku hizi. Hiyo ndio green card sasa, ile live and work in America. Hiyo ndio story ya green card. Yani unakuwa ni kama tu uko pre-citizen, everything available to you. Unaweza anza business, unaweza ingia shule, unaweza oa, whatever you want to do. Ni kama tu ile, ni kama kwa blank canvas, uanze tena restart afresh kwa life yako yote, useme this is what I want to do in my life. Sijui kama microphone iko poa, nimesongesha mbali kidogo, lakini ndio hivyo bana. So make sure everything iko poa. Nimeanza live mapema kidogo juu tume fall back 1 hour leo, from last night mpaka leo tume fall back. So kawaida Kenya hiyo kama 8 hours ahead, sasa itakuwa 9 hours. So kama sasa kwangu ni 12 pm, Kenya itakuwa 9, kitu kama hiyo. Sijui kama ni too early ama too late, lakini tume fall back 1 hour. Alafu pia kuna elections next week, ni on Tuesday, kuna elections, watu wana vote. Mimi nisha vote, ni state yetu na early voting, unaona? Kuna information inaendelea huko sasa, masijui votia Kamala ama Kamala,
votia Trump. Hiyo ni ari yako. Unajua mimi siwezi kuambia who to vote for, ni shauri yako, sababu hao wase representatives ni kama wana kurepresent kwa government. Everybody needs representation, sababu hii America ni itwaje, ni representative democratic, ama nimesemaje, democratic representative, nimesahau hiyo jina, representative republic. Kuna wasana kurepresent kwa house na senate, so una vote mse unataka ule una voting. Miwaga very specific, muona na requirements zangu, siwezi wa influence, by the way, hapa tuko neutral. Wala wasa wana vote, that is, kama wewe ni American citizen na vote, na siwezi kwambia ndo vote ya huyu, vote ya huyu. Usikuwe na reason moja ya ujinga tuna vote ya huyu mseji ya huyu na huyu. Muangalia hivi, what policies are benefiting me in my life directly. Alafu mbona kama gani kama mse ako na ile, hata kuwa kama semeaje, niseme kama example gani za kwa poa, ile tu representative democracy. Sawa, hiyo ndio tuko hapa states. Nisha vote already, by the way, nimevote kama 2-3 days ago. Minnesota soga very active na voting. At least hapa sijui watu wangapi vote, sijui ni 80% ya watu vote. Si kila mtu vote, kuna wasa wana avoid tu, na hapa si against the law kuto vote, lakini kuvote ni muhimu sana kama uko states, kwa sababu if you have an issue, for example, alafu you don't have representation about your issues, for example, autaijua ati, they will never know that this is a problem to you. They will never know. Kwa nini? They will never know because you didn't vote, ama you didn't let your voice be heard. Votes ndio hizo determine hizi vitu, kama kuna any interest, particular interest. Suppose cost of living is too high, mona kuna wase hao make hizi moves, by the way. So ukivote for or against representative, ina kuallow ku speak out. That's how you speak out, through your vote. So ni poa sana kuwa represented, ama kuparticipate kwa hii system ya democracy. Sawa, juu kuna ile rhetoric mbili. Kuna mmoja kama sahii, kuna huu watu sema ati huyu, this is the first time mama na run. Kuna sana vote juu ni mama tu na run, ni Kamala, ko half Indian, half Jamaican ama African American. Ni important hivyo. In terms of history, it's very important kwa yeye kuwa president kama the first woman, kwa sababu America haijaikuwa na a lady president. In terms of history, it's kind of like breaking the glass ceiling. Last time ilikuwa Hillary, akotoboa. Sasa hii imekuwa Kamala, akiwin itakuwa the first US female black president. Itakuwa hata ni level na level na level. Mi na understand juu naishi hii East State, najua how important, hata significant peke yake. Kuna wase muski wana comment wasema ni kama ati nafasi juu kuwe usikue fooled na ni mama na vote. Kuna history, kuna significant, unaweza kuwa ina ignore. Sababu mi kuna mabesti yangu wengine au lean towards left, wengine towards right, lakini argument yangu ni ile, angalia interest zako na angalia, kwa sababu history always repeats itself. Unaona, hiyo ni very important. Kama ujui history always repeats itself. Mujuaga hivyo, niko kama history buff, najunga a lot of things that was gonna happen kwa hii world, nimekuwa nikizifollow through for a long time. So muga na ile awareness, najua things can repeat themselves. Kama the most important thing, mambo ya kukuwa na hii ubaguzi. Kama mtu mweusi, watu weusi wao ubaguliwa sana sana, unaona, sana sana. Hata mimi yani, for me to be mimi kwa ile job mufanya, small business owner, nasema small business owner, si ati najinini I'll get big eventually, lakini sasa I'm a small business owner. Just for me being a small business owner, kuna opportunities hizo ni bypass just because of the color of my skin, na electrica hiyo. So najua hivyo, so naona kama who akona better chance, sababu hatujui, nasema tujui who has a better chances kuni uplift na ku uplift my community kwa hii election. Alafu based on history, naona sababu itakuwa funny sana. Baadaye kuna time watu weusi hao wanabaguliwa, alafu the same watu weusi wanaambiwa hebu tuende to change system. They fight against the interests of their people sometimes. Kuna watu wako hivyo, yani ni kama watu wa Uncle Tom. Unapata mmekuwa slavery ilikuwa hapo 400 years from 1619 mpaka hata sijasemaje 2019. Hiyo ni how many years? 17, 18, 19, 20. 400 years of slavery. Naona kuna reason why country ni rich. Kwa nini? Sababu kuna wase wamedui historia ya ku rich country for the last 400 years for free, by the way. Unakuwa na labor lakini haulipu ile whatever you deserve for that labor. So kuna wase wame benefit, wako na wealth kwa ku exploit watu wengine. Umeona sasa?
hiyo imekuwa ni history. Deny it or not deny it. Hata kama ulizaliwa jana sema mimi sijui sikuwa huko, but still it affects you. Mimi nimekuja huku kama immigrant. Mimi natoka Kenya. Kenya tulikuwa na ukoloni. Hatukuwa na hiyo racism. Maybe ilikuwa pia, sijui. Mi grandfather yangu akaniambia story. Lakini kuna wase wamekaa hapa 400 years, family zao descendants. Hata by the way, slavery iko remove, iko tu one generation removed. Mtu kama alikuwa alizaliwa, kama ulizaliwa 1960, your parents or your grandparents were slaves. No. Na hii ni ile charter slavery, ile kama we ni property, we si binadamu, somebody owns your body. Naona unamfanyia kazi for free, nakupatia, ni kama vile ile kama kuwa na ng'ombe, unaipatia manyasi, kupatia maziwa na nyama, uende uuze. That's what it was. Human beings, other fellow human beings, unawa enslave, unawa exploit for your gain. Naona sasa kuna wase wengi, kama history, hii ni history tu. So ukienda kuvote, kama una hiyo ability ya kuvote states, vote na ukiangalia hiyo conscious. The fact that mtu kama kuna two nini hapa hivi, kuna wale the rich na the poor. That's why hakunanga political party, by the way. Political party ni wale haves and have nots, period. Naona from 1960 hizi party zilikuwa kama the same zote mbili, Republican na Demo walikuwa the same, lakini mostly Republican you exist ku champion interests za watu wadosi. Democrats nasema try kubodha na watu middle class. Kitambo walikuwa 50-50, kulikuwa na sometimes wanaenda watu wadosi, lakini tangu 1960 people were so comfortable, kulikuwa na ile nini, reforms mingi zilifanyika. Women were allowed to vote, kama tuseme reform sijui nini, watu weusi, slavery iliisha, desegregation, kuna segregation ku separate, desegregation ni combine pamoja. So a lot of things happened in 1960, ikachange rules kidogo. So kuna freedoms tunaenjoy saa hii because ya movement in 1960, na ni crucial kwa sababu hiyo time population ya minority ilikuwa low, 80% ilikuwa watu weupe. So ukiangalia poa kabisa, for you kama mtu mko Marekani na wewe ni mtu mweusi, kupata rights zako za kuvote na kukuwa neutral, kukuwa desegregated, whatever you believe in that message, thanks to the 80% ya watu weupe, they had to give you the rights to do these things in their country. Unaona, they decided to give you, haikuwa ati watu majority. So sahii dynamics imechange kidogo, sababu kama watu weusi ni 6%, watu latino ni kama 23%, almost 24. So ukichukua hiyo 24 na 6, I'm sorry, 12 nimesahau, nimesema 12% ni watu ni 6, ama nimesahau, sijui kama ni 12 ni African American, 23 ni Latino. Sawa, ukimbana hizo pamoja kusema kama ni 24 na 12, hiyo ni kama 12 times 3 ama 6 by 6, 36% minority. So ukiangalia kwa 100 to 36%, hiyo si majority, ni less. Alafu kuna immigrants in between, kama sisi. Sawa, tukasi tumekama immigrant hapa hivi, tunachukua hiyo percentage nyingine imebaki, lakini still 56% ni watu weupe. Sawa, kwa watu weupe, ile part nyingine ya Republican, watu weupe au vote 100%, wanavote hiyo nyingine. Kwa hiyo 56 imedividiwa between wengine au vote Democrat, wengine au vote Republican. Alafu hata hizi zingine ma immigrants pia kuna wase vote both sides. Naelewa, kila kitu naelewa. Kila mtu vote based on their own experience ya mahali anaishi. Naelewa hivyo. Lakini kwa significant ya history, 1960 reforms zilihappen juu ya watu majority weupe waliamua kupatia watu wengine rights. Juu aligundua ukikuwa na desegregation, country na make more money. Kama kuja hapa states, zile countries perform, zile states zile perform poor kabisa economically ni countries za Democrats led. Republican led ndio the poorest, kuanzia nini, Louisiana, Alabama, ziko very poor. Actually hizo need funds from the federal government ndio balance budget yao. Kwa nini? Na ukiangalia significantly ni zile zilikuwa na utumwa 100%. Umeona sasa hizo makantri za southern states, so waga ndio one of the most poorest kwa state. Democrats hao perform poor. Kama muishi Minnesota, by the way, kama governor wetu alisemaje, watu hiyo walipewa free meals chuo, vitu kama hizo. Hizi ni policies na exist, yet niambia kitu hakuna, but ni hapa tu ni reflect ile tuseme, kulikuwa na something ilikuwa very funny. Unapata mtu yeye anaenda chuo, it's a publicly funded school, inakuwa funded na federal tax. Alafu unapata watu wanaenda chuo, alafu wanapewa free meal. Meal zao ni zile kama lunch time wanapewa meal, kwa sababu
I know exactly what I'm saying. Ila pata kama kuna chuo moja district si poa sana, neighborhood ni kama ilikuwa red line, ilikuwa intentionally institutionally disregarded, wasipewa malone, yani ilikuwa self sabotage, ndio hiyo neighborhood dedi, unaona. So chuo zao ziko depleted, hawana resources, hawana kila kitu. Kwa nini? Sababu banks wana funding people wakitaka kununua nyumba huko, hivyo itonga redlining. Hii ni history, by the way. So unapata hiyo chuo iperform poa juu hawana funds. Kwa nini? The neighborhood is broke, it's poor, they can't even contribute to the school. So unapata watu hiyo wanaenda chuo, wajakula breakfast, wajakula lunch, alafu wanakam jioni tena labda wako guarantee kukula dinner. So unapata hao watu hiyo wanaumia. So nini, Minnesota iko na okay, awesome, kama tuko very highly taxed. Hiyo tax system, fanya hivi baadaye, enda tufanye research yako vile how tax works. Like wangi ati kama kusema ati ukimeka 100,000 unalipa 30%, si 30% of 100,000, au angalia your first 11,000 unapata mpata hii, alafu wanaitax hiyo ni, alafu your first 50,000 wanaitax another, hivyo inaenda kwa level ina increase. Ndaongea juu hii story ya taxes baadaye, mtakujua swali poa kabisa. Like na hizi vitu zina happen, lazima understand. Kuna wase wako maskini intentionally, si ati ni waliamua kwa maskini. Kuna structure, kuna institution iliyoweka tu kwa mateka designed kabisa, si ati ni kitu ati ilikuwa by coincidence, ati mimi nimezaliwa Kenya, mimi ni maskini. By the way, kama wewe ni Mkenya na wewe ni maskini uko Kenya, si ati ulizaliwa kwa maskini. Kuna design, kuna waswali specifically walisema Kenya, toa ile maziwa ya Nyayo. Maziwa ya Nyayo ilikuwa kama ndio, that's the same thing kama hapa Venezuela, ile free meals. Sababu ukipatia mtu hii maziwa ni protein, very crucial. Akunywa maziwa asubuhi kama enda chuo, so meaning kids can learn better wakienda shule, wakigarantii breakfast na lunch. Kwa nini? Wataingia chuo kama wako hungry, wapewe free breakfast, alafu wapewe free lunch. So the only thing they have to worry about ni dinner jioni, sawa? So at least umewasaidia halfway through. Unaelewa kitu kaa hiyo? Hii ni policies za governor wetu, aitwa Tim Walz. Umeona sasa? So vitu kaa hizo, sababu state already kuna surplus kwa budget. Lakini sasa what do you do with the surplus? Patia wasedo yao, you're overtaxed. Hapana, system hiyo waki hivyo. Europe hiyo waki hivyo na they're just fine, by the way. Wasawaga highly taxed, lakini kuna benefits kwa hiyo tax. Ni kama communal, unaona? So ukivote, wewe juu una vote, mimi sijui, ni shauri yako. Ukitaka kujiself-sabotage pia. Ukiwa na emotion, shauri yako. Maybe utalearn, unaona? Utalearn. Watu learn through experience mara mingi. So that being said, nasema kitu kama joke hapa, that being said. Acha niangalie kama kuna swali TikTok kwanza. Hakuna swali yote hapa TikTok. So naweza angalia YouTube haraka, Big Boss. Sioni swali yote hapa by the way. Ama labda na miss swali. Naweza follow na hapa hivi. Acha nikate volume. Wewe unaamua kile utavotia. Usikie tu propaganda tis, sijui nini. Usikue one issue Republican, one issue Democrat. Come on. Kuna vitu general. Angalia hivi. Si vitu zinani benefit peke yangu. Nini kwa hapa nimesahau kuwasha hii kitu hapa. Hii place yoga inakuwa baridi sana. Ni basement. Iko on. Sasa, so unaamua wewe mwenyewe, what do you want to do exactly? Unataka uende kwa story ya mufanya hivi. Okay, naweza kusema mimi niko privileged kidogo. I'm privileged kwa sababu nikamuku na green card from day one. Hii ni personal, niko very privileged. Alafu figure out how to make money nikienda business, small business owner. So before that niko na do minimum wage, nikaanza story ya kuingia small business owner. Ndio kuwa na business is a very good thing. Kwa nini? Kwa sababu you can determine how much money you make. Wewe mwenyewe utaamua. Yani kama una bring ile control ya income kwako. Ukifanyia mtu kama wewe ni employee, yeye ana determine how much they pay you. Mwana hiyo difference. Employee, it's already preset. Whoever kama ni receptionist, utamlipa this much. Sales manager, this much by commission. A general manager, utamlipa this much. Na hierarchy. So it's already decided, it's preset. Hauna say, yani ni dere wangu kana argue na mimi, si democracy, ni dictatorship. Excuse me, kwa kampuni. Isa ukiwa na business, you can determine. You can grow your business and make more money. It's up to you, whatever you want to do. Hiyo ndio advantage yake. So mimi niko privileged nikaanza small business owner. Niko 5 years in America. Nianza business kama tuseme 3 years in. But tena nafika kama tuseme 7 years in, niko nimepay off debt yote, niko naishi poa. So nikaji elevate to maybe middle class level states. Ama ni upper middle class. Nasema hivyo, upper middle class. So nimefigure out how to make money. That's why mushia na wasena sema ni aje, I can share this information kwako. Kuna wasa watatake, kuna wasa watai leave it.
It's up to you, mi sitaki jua, lakini niko privilege kukuwa hivyo, sawa. Najua kuna wase wengi oga, hata kuna msee anaenda afanye job fulani kama akuwe social worker, not because of the money, ni ile tu passion ya kuhelp watu. So muoga na ile collective, musema hivi, if I know something, kama na vote interest zangu, nasema nda vote ya wadosi kwa sababu 910 kukuwa mdosi pia, ndio by the time nafika huko hivyo nikuwe na benefits, niseme everybody else kaa kando, shauri yenyu, ni mimi peke yangu nikuwe selfish, self-centered, self-preservation, hizo vitu zote. Kimusema hivi, for the good of the society, it's actually better when everybody is doing good. Sijui kwa nini, kwa sababu ina uplift everybody. That's why share information yangu for free as a small business owner. Kuna wase labda kuna big business, mimi sijui, mimi naenda tu yani, it's a day to day basis, nikiperform kitu poa hivi, ni learn something new through experience, through whatever, na share kwa wase freely online. Sijaambia mse nilipe, I've never asked anybody. Hata kama unataka kudonate kwa hii channel, ni hali yako, mimi sijakwambia ati endo donate. So mi na believe ile common good ya wase uplift everybody at the same time, it's more crucial, ni poa sana hivyo, sababu the whole community is doing well. Health wise tuko poa, chuo ziko poa, ziko well funded, barabara ziko funded, housing, kila kitu, wasa wana make do enough ya, they're actually earning a living to live life, see working to just barely get by. Naona ile you have more month than money in your pocket, kitu kaa hiyo. So mi niligundua kudu business kitu poa sana. Nobody told me, nikusema tu nianza, kuna waswali ni teach toka nikuwa na hiyo mentality from the beginning. So more try kushare, msee kama the greater good ya community ni poa kuliko individual, sababu individual we already see how that works out. Kuna msee hapa hivi kote, kama a few years ago, nimesahau 3 4 5 years ago, tulikaa na wife tukaamua how much money do we need in this life right now to never work a day in our life. By the way, mi na wife tuliamua hivyo based on bills zetu za kila month na kila kitu, tulidetermine hiyo times, kumbuki sahii inaweza kuwa adjust to inflation, kwa kama 5 years ago ama tukaa hiyo, tulidetermine if somebody gives me $2 million leo na hii lifestyle yangu na hakuna kitu extra, ile exactly where I'm at right now, sitawahi fail. By the way, I will never fail. $2 million, I'll never work a day in my life. Labda na multiply hiyo 2 million, that's guarantee, sababu bado mimi ni business minded, lakini ni ile $2 million, I'll never work a day in my life. That try to keep up in inflation, that invest everything. $2 million. Kuna msako worth 10 million leo, kuna msako worth 1 billion, kuna msako worth 200 billion. So imagine mtu 200 billion, how many times richer yuko kuliko mtu akona 2 million for a lifetime. So imagine mimi kipata 2 million sahi, I'll never work a day in my life, nako nakula na lala na ishi, and believe me 2 million imetosha. Muona sasa, na kuna msako na 2 billion, hiyo ni kama million, ni kama zero ngapi? Billion ni kama 1,000 million, unaona, alafu akona 200, hata sijui figure ni gani, ni big sana. So mu believe in the ile kwa as a community, ile the greater influence wa kila mtu ni poa sana hivyo. So industry ya voting. So by the way, to back to green card before ende kama Q&A, na kama mob sana hapa hivi YouTube. Bwana homa bwana, hii place go dusty, sijakuwa hapa the whole week. So ni hivi, kama uja apply green card, enda apply, piga picha, hiyo ndio push ya leo ya mwisho, 4 days left. On 7th November midday inakatika, itakuwa kama midday, itakuwa saa ngapi? Itakuwa kama 8 p.m. East African time on hiyo siku hiyo, the same day, 7th. Itakuwa sikumbuki ni itakuwa ni Thursday, midday itakuwa saa ngapi? Itakuwa midday 7th 8 p.m. inakatika. Unafunga hiyo story mpaka next year. So if you want to be in America next year, apply, utumo sawa hiyo story, move on. Sikunywa maji bwana, hata nisiongee leo. Hii chupangi imesi some good days. So ndio hivyo bana. So acha niangalie makiwera haraka haraka, tuone sana uliza swali gani hapa hivi haraka haraka. Sioni swali TikTok, labda wasa wanasikiza tu. Siona swali yoyote bado. Nimekam late kufanya biz gani? Tunafanya, naongea juu ya DV lottery, ile kuna DV lottery 2026. If you believe in it, good. If you don't believe in it, I'm trying to make you believe in it, sababu mimi ni living example. Nimekam huku States na green card, siko mtu, sikuenda kole, niliingia kwa ndege hivi na kama immigrant visa from day one. Immigrant visa, come States uko na immigrant visa, hata kama una do, by the way, before niende kwa Q&A, hata kama una do, we apply win, naona, hata unaweza make deal mimi na wewe,
kama niko fiti. Unajua pia Mungu ana familia. Kuna swali niambia niaje Albo utani host. Believe me, ukipata green card hata kama una do, sometimes mimi nimeanza business zero money. Niko na borrow by the way. I borrow my way to where I'm at. Umeona? Na states ni very simple ku borrow money ni very ni ile very sijui before ni digress. Nimekaa huku na green card, sikuwa na doata ya ndege, sikuwa na doata ya anything, lakini uko na green card we uko na prospective, mtu yujua you will make it, chances are you will make it. Kwa nini? Sababu kama na green card uko na hiyo path up, your upward, chances of your upward mobility ziko very high, so uwezi kosa host, auwezi kosa kama uko set in a way. Kwa nini? Unakam na kila kitu from day one, maybe a month after or so utakuwa live and work in America, na kama unaweza work that means uko na income. Kama una income that means you can make some moves, unaelewa, from day one. That's how important green card is. Hata kama ujaisikia before unateka advantage, unaitwa ni this guy is talking. Mi nakwambia nimekaa hapa leo hapa hivi, ninaishi Minnesota, nimekaa hapa kwa hii kiti leo nikifanya live stream na camera expensive za 3 4 5000 juu nikam na green card, by the way. Unaona, yani unbelievable, beyond my wildest dreams. Sijai, yani kama ina make sense na try ile ku emphasize. Nimekaa hapa chini nafanyia live kwa hii place, nakaa kama studio. Hii ni basement yangu by the way, another living room. Kuna kiti hapa, angalia hii kiti mpaka ina recliner. Nimekaa kwa hii kiti, nimekaa naongea juu nikam na green card. Nothing ilinitoa Kenya, siku kama hakuna bahati, sikuzaliwa na iko tu, niliwin green card hivyo hivyo tu. Alafu my parents, kila mtu kaka pamoja, tukaget plane ticket, tukaget kila kitu, nikahostiwa na wasee karibu 18 months, kazini yangu, nikaanza job, nikakuwa na ma roommate, everything, nikachukua loan $10,000, nikaanza business, nikabuy truck ya 1985. Truck ilikuwa older than my youngest brother, kitu kama hiyo. Unaona? Nikabuy, nikaendesha hiyo truck for years. Time inakuwa different. So ukiona kama u believe in green card, mimi sijui. Sababu kumbuka, sijasema ati ulizaliwa Kenya juu ni bahati yako. Kuna vitu ziko structural, systemic, ziko certain place ku make sure wewe mtu mweusi hutai succeed in your life. Period. Ni institutionalized by the way. Wamefundishwa systematic, institutionalized. Nimesahau hiyo moja hiyo. Unaona? Kuna WhatsApp niko na katika chini siku moja. Labda nijiandikie, acha niangalie message nijitumia. Mtu mimi kusema nakumbuka hii story vizuri kabisa. Kuna kitu yani kuna intent intentional imefanya tu mtu mweusi usiwahi succeed. Iko yani iko structural. Sasa ndio kama naiona, niliweka wapi hiyo kitu hapa. Mujitumia message kukumbuka. Ile kwa notes. Sipati bana leo. Vipi bana leo? Patikani. Iko structural, iko institutionalized, alafu hiyo ingine ni nini? Systemic. Oh, ni hivyo yani ni hivyo nimesahau. Structural, iko structure, iko institutionalized. Yani shule, alafu iko systemic, ni kama system. Unaona? Ku make sure wewe mtu mweusi you will never succeed in the world. Period. Unaelewa sasa? That's how serious it is. Kama mimi mwoga na face hizo adversity kila siku. But siku hizi ni ile nimelana ile ku accept where I'm at. Unaona? Najua kama mtu mweusi I have to work twice as hard to be average. Nimekubali. Sawa? Sababu ile if you can beat the system, una join system. Siku hate watu ku prosper despite ile adversity. Huwezi blame hao watu kwa sababu unapata mtu amezaliwa kwa hiyo system. Ukiwa na system ina kubenefit, hauwezi sema ati tuichange sasa hiyo. Watu wengi wana hiyo motivation. Kila mtu anakuwa na self preservation. Sawa? So ni structural, systemic na institutionalized. Ku make sure utai succeed. Hivyo hivyo. Countries za Africa ziko structural, institutionalized na systemic ku make sure mtu hai succeed. So sometimes nikusema ni poa kujitoa hapo hivyo, kukamia side nyingine ndio escape hiyo story, alafu succeed, alafu ndio kuja uimpact hiyo in future 2035 ukamna ile grassroots, build hiyo whatever is missing, hiyo spices is bring. That's almost wanapatia watu information ku rise pamoja kila mtu. Sawa, questions. Kuna Khalid Noma semaje, hey, nimeenda kwa studio then waka edit but wali change background then ika cut some small hair, will it be affected? Wasi edit background ni sababu hii picha iko na metadata. Sijui ni washoaje metadata bana. Kama naweza washow hiyo kitu haraka haraka. Tafute picha moja neutral ile naweza share hapa niwaambie. Kama sasa kuna picha nilichukua wapi? Man, na picha yote hapa kwa simu naweza washow. Una kile nasema. Picha ya mtoi hapa na sisi washow picha ya mtoi. Acha nichukue paperwork. Kuna paperwork. Ticket ya last week, sawa? So
Hii ni tikiti yangu ya last week. Kama mnaona, acha sijui kama naiweka wapi. Kamera iko wapi? Kamera ndio ile pale. Hii ni tikiti yangu ya last week. Unaona? Hii ni iPhone. Oh, TikTok ndio hapa tikiti, sawa. So nikidu hivi, nikienda hivi, nikilift up, ni swipe up. Kama sema acha nirudishe back, ndio hii. Ndio hapa. Unaona hapa? Kama naona hivi. So nikienda hivi ni swipe up, ni swipe picha up kabisa hivi. Hapo up kuna data hapo ina show. Hiyo ndio metadata ya hiyo picha. All the information hiyo picha iko hapa. Kama sema ilipigwa picha on Sunday October 6th 2024 at 8:13 pm. Inaitwa image 5535. Ilipigwa picha na Apple iPhone 15 Pro Max. Main camera 24mm f1.78 24 megapixels 4285 by 5712 3 megapixels. Ilikuwa ISO ilikuwa 250 24mm 0 EV. Hata mpaka mali ilipigwa picha, by the way, mpaka direction. Hiyo ndio metadata. Ni speed ilikuwa 1/600 mpaka yani mse, hii ni metadata, sijini za washoaje. Kamera iko mbali sana, labda nitoa hivyo. Hiyo ndio metadata hapa chini hapa, metadata. So hiyo information iko hidden behind digital photo. Itakuuza, naona itakuuza. Itasema modified by ushab nje, hata kuna application hapo. Umepiga picha umesema ati ni edit background. Waste of your time. Wataza, let's start the lottery ile on 8th November. Hata before waanze uko eliminated. Naona hata ukiingia kwa hiyo raffle, you didn't even make it to the raffle itself. Kwa nini? Juu picha yako iko edited. Don't si ati I'll do my best. Kumbuka nisemaje, kama wewe ni mtu mweusi, example kama kualign. Kama wewe ni mtu mweusi, you work twice as hard to be average. Kwa nini? Kwa sababu kuna structural, systematic, institutionalized against you. Naelewa? What is a structure? Ni structure, ni ukuta, kuna wall built kabisa ku make sure wewe you'll never succeed. Kuna system iko in place ku make sure wewe una exist ku benefit hivi. Naona? Structural, systemic na institution, kuna shule, kuna wewe wacha tu. So piga picha, metadata isikuuze. Kama ni tuya msemo mwingine hapa hivi mtanitumia. Siwezi show hii nini. iPhone, kama kuna iPhone una slide up hivi, itakushow metadata. Hiyo ni metadata hapo chini. Ina show everything. Usi play around kama uta escape. Ina show everything about everything. Change kwa picha kama mtu najua. Siwezi muanika hapa hivyo. Nani najua hapa hivi? Huyu ni boy wangu fulani. Hii ni picha yake. Tuone. Hii ni picha ya boy wangu alinitumia nikamwapplyia. Unaona? Si lazima muone. Ikinwa hivi juu, exactly nasema hivyo. Inasema all the information. Ina mpaka 0.6 megapixels, 600 by 600, 33 kilobytes. Iko na everything. JPEG. Ilipigwa picha lini? Ilikuwa October 26, 2024, 6:09 am. Bana, unasema ni hii ni simu, yani ni picha ya simu hii. Imagine computer sasa, system. Ita eliminate tu. Unasema, Khalid Norman, out already. Hata before tuendelee story mob. Kwa nini? Piga picha kwa studio. Waambie picha ni ya American Embassy. Print ile document, ama fungua waambie inafaa kaa hivi. Sijui kama nina sample kweli hapa hivi. Inafaa kaa hivi. Ile sijui nitumia kama frame, sina frame hapa naweza washawishi kuna frame demonstrate. Na frame yote empty hapa kweli. Ile hapa, ikate hapa, tunaona hapa hivi. Ikuje mahali hapa kwa shoulder hapa hivi. Hapa, alafu ikuje mahali hapa hivi. Alafu acha space kidogo mpaka hapa juu, mahali kama hapa juu. Sasa hivyo. That's what you need. Picha ile iko accurate kabisa. Kwa sababu they will use your photo kwa system yao. Sawa? So wataka ikuwe clear, ndio isikuwe a clear digital image. 600 pixels by 600 pixels, which means ni square. Lazima ikuwe square. Usiende mbali uangalie chini ulale weke maski. Neutral face. Hivyo, picha tu ya digital. Kama ya driver's license. Hivyo tu. The first step. Number 2, jaza information yako as it appears on your birth certificate. See ID, see student ID, see voting ID, birth certificate. Your name on your birth certificate. Hiyo ina matter. Sababu ama passport, hizo mbili, lakini birth certificate ndio wanaangalia the most powerful ni birth certificate. As it appears on your birth certificate. Hiyo ndio utumia hiyo jina yako hivyo. Ujaza kila kitu. Ulimaliza high school, sawa. Hizo ni requirements tu. Country of eligibility, picha na high school. Hii ingine yote pia lazima kuwe accurate. Don't play games. Mimi niliapply. What do you think niko hapa mimi? Niliingia kwa for the first time nikawin. Namba yangu ilikuwa high sana. The following year sikuwa apply juu kana ngoja kama ndaitwa. The second year nika apply.
it came through. Naweza bring your documents ni washow. Labda ndo washow next week. Sina hiyo document hapa sahi. Niliwin green card 2000 kwa DV2007. That's how long this thing has been going on. I was doing how many years when it was passed, maybe in 40 years plus. Nimekaa states almost 18 years. Kwa nini? Attention to details. Naona usibring ile laziness yako, inefficiency kwa story ko serious. By the way, mufanyanga business, mini best yako hapo Maisha States, come kwa business yangu alafu mess up, alafu utanijua. Naona sikuthreaten, nasema tu kweli. Come in my business uko employee wangu, alafu nikupatie track ya 300,000 uende ufanye ujinga naye, utashangaa ndakuwa msemo mwingine different, because you're playing with my money, you're playing with my business. Hiyo ni different. Naona niko responsible kwa hii story. Take things seriously. Wacha mchezo. Kuna social media, kuna vitu serious. Unaona? Mambo ya gava ni serious. So if you want to change your life, hata kama change life, hata kama uko na do, is a collab uko middle class. Me, me grow up maybe sijui lower middle class Kenya. At least tulienda chuo tukamaliza chuo, kila mtu kwa familia yangu. Unaona? Kwenda nini degree, bro alilipiwa na job. Sis alipata sijui sis alipewa na Mbuyu ama tukaikumbuke kila mtu poa details. Mimi sikuilipiwa chuo yote. Uza come stay to build your life yako. Alafu nilibring mother, nikabring Mbuyu, nikabring bro. Sis wa pili aliget green card kivyake. Sis mwingine alikuja hapa kusoma. So family mzima yangu iko hapa States. Unaona? Nikitaka kuona mother iko tu hapa. Nilimiss mother kama 7 years na Mbuyu, sikuwahi waona. 7 years bila kwa karibu na mother na Mbuyu. Tukia kwa simu kila siku, ni different. Siku hizi unaishi hapa hivi kama 5 minutes away. Umeona sasa? Kwa nini? Hiyo opportunity kuja na green card. Pay attention to details. Kama that's what unasema na emphasize. Kuna wase life yako imezoea, nasema kitu kama gani? Kama tuseme TikTok. Mwa na TikTok by the way. Niko TikTok sasa live. Kuna vitu TikTok serious, kuna jokes. Kama ile video mseti una make video live, kuna imba. Ndio siku hizi TikTok ai promoting video kama hizo. In the beginning they were. Lakini sasa hii kama kazi yako unakaa tu hivi alafu unaimba tu. Una do voice over, sijui ni ilitongaje, audio sync na mdomo. Hii ni waste of time. Hii place ingewashiki tu mapema. Moga na air cleaner hapa hivi. Ilitongaje, air purifier. Inachukua hiyo air mbaya alafu nimeiwasha tu sahi. So take it very seriously. Apply to mapicha, itakufungulia opportunity by the way. You'll be the first in your family kupata master's degree. Utakuwa daktari wa kwanza. Kwa nini? It doesn't matter what you did in Kenya by the way. Unaweza kuwa na high school. Sijui, don't quote me, but nafikiria hivyo. Unaweza kuwa na high school. Ukuje States na green card. Ukuje kuwe A student hapa. Kwa nini? Sababu unapata new opportunity. Yani ukienda shule, America sio watu wengi wanaenda shule by the way. Population ya hapo watu wao wanaenda chuo ni 20% or 30%. Siko sure, but naweza Google niangalie. Sinikuwa nikisema ni minority. Sababu watu wengi they make it without school still. Naona kuna inheritance, kuna trust fund babies, kuna wase wengi. So kuja hapa hivi you can take advantage of hiyo mambo ya education. Mwana vile Kamala Harris, mama yake alitoka India kama student, baba yake Jamaica, walimit wapi? Shule wakikuwa nini, wakisoma degree college. Sasa angalia watoto wao wamezaliwa hapo wawili. Mama yake sijui alidedi. If she was alive, my daughter is running for president. Hata kama yani angalia tu hiyo, wazungu wamekuwa tu hapa wajaifikiria kurun for president because they are very comfortable. Yani immigrant akuje ndio akuja run for. Kwa nini? Tuna taking vitu more seriously sisi, kwa sababu you know where you're coming from. Unaelewa ni difference hiyo. Kama mimi kuja hapa nikaanza business, kuna wase nilipatanga hapo walikuwa middle class, labda nimewapita in terms of income, na wanashinda huyu msana kutoka hapa na idea yake yote. Ni ile una identify opportunity. Unaona naweza grow up faster than you place ingine. That's what I'm talking about by the way. Sawa, tuendelee swali. So endo upigwe picha, usi edit picha by the way. To go through the vitu nini last week. Let's go through tena by the way. Don't edit the background. White or off-white background. Picha ni very important. Alafu apply. Kama ume-apply too late, jaribu next year. Utangojea how many months tena? 12 months before apply. We shall lose a whole year of your life. Kungojea. Naona. Muone kama kila mtu atawin by the way. Sijui kwa nini. Mwoga na hiyo. Ukiapply, if you do the right thing. Ni kama positive energy. Kama uongeanga negative kila saa, wewe ni msengenyo, your life will never be okay, kwa sababu una predict your failure. Naona, you're predicting your failure. Focus on positivity. Kaka nafanya nichokoza, shauri yako. Alafu nasema ati, Albo, unatudanganya. Ilikuwa TikTok by the way, kuna video moja inaenda viral TikTok. Ile nikisema kama uko 30 unakuwa millionaire. Wasali huyu msatudanganya hapa hivi. Shauri yako. You don't believe in it yourself. Lakini believe hivi.
if you're 20 years old just test na green card kama uko 20, msee nakwambia, alafu uko tu focus, usikue anything ukudistract as a black man from Africa. Nasema hivyo specifically, ukuja hapa hivi sika uko 20, naweza guarantee, hata nikupatie margin of error 7 years utakuwa millionaire. But kama uko on point 3 to 5 years utakuwa millionaire. Kama uko crazy at 2 years, no. Ukirelax labda uko na mtoi maybe 10 years 30, utakuwa millionaire in your 30s. It's very much possible. Sababu ni ile tu kila mtu fanyanga ordinary, fanya tu something extraordinary uone uta stand out. No. Mi siwezi jigauge juu ya YouTube. Musa muji proud in YouTube, very simple. If I'm gonna sit in front of people kwa live stream, to make sure, okay, my background is not so perfect, lakini natumia the most expensive camera I can afford kudu hii live. No. Kama sahi as we speak na kamera 3 kwa hii session, 3 cameras. Nilizibai kufanya purpose ingine, but I don't do that anymore. Muzitumia. Ndio hii angle moja, kuna angle moja hapa sana na live. Kuna hii angle ingine ya side. Hata sija perfect bado, nimeshika kamera kidogo, alafu kuna hii angle ingine. Alafu nyingine ile record hiyo hata siwezi kwa sababu na record kwa ndio natumia microphone hapa. Natumia microphone. This is not the best, but this is what I can afford right now. Actually naweza afford hiyo ingine ndio tu sijisikii. I buy the mobile with so many unnecessary stuff. Sasa wacha ni cut down ku waste money na resources. So ndio hivyo mazee. Enda upigwe picha poa mazee kali msee wangu. Piga picha, enda upigwe tena. You have for kama apply. Kama apply too late. Umelan next year utafanya hivyo tena. So next swali ni gani? Sijaona swali yote TikTok hapa hivi. Naongea juu ya DV. TikTok naona kuna mtu hapa. Tusome nini sasa? Nikusoma cropping is editing and is not allowed. Ndio hivyo. Usicrop. Okay, ni hivi. You can crop, by the way. You can crop. Kama unajua, if you know what you're doing. Mimi naweza crop, by the way. Sababu ni hivi. Says demonstrate. Inafaa ikuwe ni ukicrop, unajua hiyo nga hivi funny. Kama sasa hii ni video yangu sasa hii. I'm shooting on 4K, by the way. Kwa vile recorded ni 4K camera. Na hiyo na sasa iko 1/50 f1.4, ile nini white balance iko 0.03, ISO ni 100 to 125 hivi. Naongea juu ya camera. Alafu natumia version ya Sony inaitwa XAVC S4K 24p. Sawa. Natumia 8 bits 420, si 422, hiyo ni 10 bits. Kwa sababu ni video yani sitaki kwa kubwa sana ikunisumbue. So that's what I'm using ku record hii video sahi. Na amuoni kile mimi naona. Na shughuli nasema. So hii ni detail kabisa. Naona sasa hivyo. So mtu akichukua hii video ya 4K, alafu we edit. Kumbuka kuna pixels kwa video, pixels 4K. Uki-edit, we crop, ina lose some pixels. Naona. So if I want to crop my video, suppose, sasa shoot na 4K, na shoot na 8K. Sawa, kwa nini? Ndio nikicrop ikuwe 7K ama 6K, ikuwe tu ile a short version of kile nasema. Naona. Uta lose my pixels. So maximum pixels ni 1200 by 1200. Minimum ni 600 by 600. So kama ulipiga picha ya 1200 pixels, alafu crop ikuwe 750, you still qualify. Sawa, unaweza edit hivyo. But si background ita interfere. Sababu background you go na outline. Naona kama mimi ikaa hivi sasa kama TikTok niko na darkness inside. So hata siwezi qualify sababu ile face ikuwe well lit everywhere around. Si ati ya cinematic ile niko na light from this side alafu hapa ni dark side. No. This is my best face. I'm just kidding. So ndio my good side. Ni room iko hivyo. Kuna wall hapa. So nimesema tu mimi siko na looks. I'm not a model. Mimi ni msee tunaongea hapa hivi. No. Talking some ish. So ukicrop is lose my pixels. Usilose mpaka ikuwe below 600. Kama iko 720 sawa. Lakini background natural by the way. Takuwa poa hivyo. Tafadhali don't make your own rules. Angalia rules zao. Mimi sijakuwa successful in my own right in business to create my own rules. Nakumbuka the last time I was creating my own rules nilikuwa na fail every single time. Kwa nini? Sababu you're running at a different grade. Rules ndio hizi hapa uko unaenda opposite. Do you think utafika kwa ile objective? Kumbuka hii ni dictatorship. It's somebody's country, it's their rules. Whatever they tell you to do, you do the opposite, I will succeed, you're failing. Muona sasa. So hiyo ndio difference hizi vitu mbili. Do what they want you to do, not what you think is right. Iko na instructions. I wish ningezi share TikTok. So that's what you do. dvprogram.state.gov. Fungua your website. Angalia instructions. Take your time. I know from your busy schedule. Just take your time to understand rules. Comment kwa hii video niambie ni confirm nimalize.
sababu nimego through tangu 3 weeks ago, I think nimego through everything DV. I'm itching nisiongee story anymore, but nasema kama mimi niko miss, I don't want to be the gatekeeper. Mimi nimekaa huko na green card, plain and simple. Hata kama msiku na wasanii meaning eti albo labo kama kwa mgoso umekuwa na mama, whatever man, you say whatever you say. No, hiyo ni opinion yako. That's what your reflection of what you think I did. But if you want me to show you your passport, I could, but need private information. Why should I give you my private information? Your own opinion. Mwona sasa. So maze, tafadhali, picha ni important. High school ilimaliza, apply utume. Mi nakugarantii next year utanipigia uniambia Albon nimewin green card. Sina do, tuongee hiyo story. Kama nina do na kufinance hiyo trip yote, ukija hapa nikupatie credit card bill, nikwambie ndio hii bill yako, hata kunilipa saa hii. And guess what? You will pay me in full. Sikudanganyi. You will pay me in full. It might take you some time, lakini you will pay me in full. Ukiget green card alafu nikusponsor ukuje, just in case. You will be okay, by the way. I'm not guarantee you. Hata kwa mjinga wa mwisho, naona utakuwa poa kabisa, sababu hapo unakamkomekido, kuna more opportunity hapa hivi, utakamwa hata job ya kawaida. Ile tu trick ni ile kuja hapa hivi, before buy Range Rover, live within your means. Hata ukishambe kido, live within your means. Umake investment kwanza. Ukisacrifice umake investment kwanza, zile vitu zote zile umeabstain zitakama at the same time zote. Utaenda Kenya, hiyo nyumba, hiyo ploti maguta, utaenda ubuild hiyo how in 3 months. Boom, umalize. Uende December, January, February, uli hapa how imeisha. Uache hiyo investment, uli US tena. Ukamtena ukaitena uli December ubuild ingine, shamba ingine. All the dreams utazimaliza zote. Live within your means. Sacrifice in the beginning, ndio kuwe na better life for the longevity hiyo time. Don't sacrifice in the beginning, utaishi in misery sababu utakuwa always you're trying to catch up with your old age. Una hiyo ni difference sasa. So maze, follow instructions. Not what you think is right. And some instructions zao what they need for photography. Wasawezi kuwa najua, by the way. The best ni ile picha yoga standard. Ambia tu wase ile picha ya American Embassy. Ile ya 1200 ni 1200 by 1200 pixels, high level. Low ni 600 by. So advantage kama napiga picha, I wish apiga picha na 1200 ndio if they need to crop before kwa sababu ndio unapiga picha kama iko raw kwa camera, alafu ikakuwa ile kama mtu mia Lightroom, alafu you adjust to crop kila kitu, alafu the final version bado iko 600 by 600 that you can do, but usi crop background na nini, hiyo utajikatia hiyo. No. I wish ningekuwa Kenya nipiga wase picha. I wish nipiga wase hata for free, kuja hapa for free, alafu nazi upload. I can do that, by the way. Niko na enough resources kupiga wase picha for free. Ni vile tu ni location. Niko hapa, mko huko. No. Labda ni haya mtu apige picha hata for free. No. Juu it doesn't matter, hata free. Tuko hapa wengi tutakuwa poa. The more we are, the itakuwa poa kwa wengi hapa hivi. Itakuwa poa hivyo sana, by the way. Kama tuko wengi. Sijui kwa nini, but muona kama I don't know why. Maybe correct me if I'm wrong. Tuko hapa wengi tutakuwa na advantage. Kwa sababu tunaweza fungua tao yetu hapa hivi, tuishi hapa, tuko na mea wetu. I imagine to my dreams. No. Oh, nimesahau. Amesema man cave talk. So John Omindi asemaje, ni aje nilimess up kwa DV ile part ya mailing address, niliweka my email address instead of postal address. Can that affect my DV selection? Siwezi jua, lazima nisome instructions, lakini poa follow instructions, by the way. Just follow the instructions. Mona, kama una mailing address, tafuta mtu akona PO box, lakini mtu unajua. Hata job, tumia job, care of, kuna ile part ya care of hapo hivyo. Kuna ile care of, weka job care of. But job ni kama weird kidogo, sababu uzuri ile this time hawakutumii barua in the beginning, wanakutumianga email kwanza ukiwin. But eventually they have to send you some letters. That's why ni mzuri kuna address, ile postal address. Tumia ya mtu, hata kama ni ya anko. Ule anko mko poa na yeye, ule anko atakukanyagia aseme, mse wangu mpata green card, endi mahali huyu, tutaka hapa tukufa pamoja. Kuna wase wako hivyo, by the way, niko nashangaa. I never thought so. Niko na mbona mbuyu, kuna wase waga hivyo, kuna wase kusikili, utakuwa when you succeed unakuwa jealous. What exist. I never used to believe it because it never happened to me until it happened kwangu. Oh, this thing is true. Okay, so follow two instructions. No. Naisoma nikwambie kama ndakumbuka. Comment kwa video nikumbuke. Msalimu swali last week kama nikumbuka. So kasemaje, na kuna vile wali brush to make the background white. Kuna mazi usi edit picha ya DV. Niseme nini bani? How many times am I going to repeat? Nisome instructions tena. Usi edit picha ya DV. Ni ile tu labda uincrease, hata siku edit.
nasemaje, kama uko Lightroom labda uenhance ile tu iko dark, uipatie man, usiedit picha ya DV, natural look. Anyway, kama unajua mi sijui unanitisha bana Khalid bana. Unanitisha sana wewe. Hizo ni vitu mob sana natural. Kama unaona nimekaa hivi, kama ingekuwa I think this hii light, kuna light hii ni key light, ina cover my whole face. Labda nyinyi mwezi ona je, mnaangalia kamera different. Kuna kamera moja niko nayo hapa hivi, kuna kamera mbili. So hii kamera ya chini ina cover face yangu, iko well lit 100%. Lakini ya live stream iko nyuma kidogo, nimezoom, iko mbili, kama niko 1 2 3, niko 4 feet. Ni ngapi? Kamera yangu iko 4 feet away, alafu ya live stream iko 5 feet, maybe a feet after. So hiyo ndio hii, alafu nimeiset ikuwe low, nyingine ile tone ikuwe low kidogo juu hii nyingine iko too bright, inabidi kinda edit picha nikinini, alafu nivaa shati ya white hata isaidi. Anyway, usi-edit kitu yoyote. Kama uja apply, enda upige picha nyingine tena, enda ile place uliambiwa ile ilikuwa sijui ni wapi huko, kuna swali recommend. So asemaje, hey, niko na doubt na photo yangu vile wali change background but ina meet all the requirements. Believe me, utai-upload, ita meet requirements, utai accept. Lakini kuna metadata. Unaona? Hiyo ndio itakupiga nje. Itakupiga nje hiyo by the way. Ni elimination process by the way. Unaona? Wale wana pay attention, qualify. Wale wana make their own rules, yeah, just go make your own rules the other side. Si kwa DV. Maybe ile DV yako mwenyewe kitu kama hiyo. Unaona? Follow to instructions. Nasema hivyo kwa sababu ndio very keen. Kama kuna stories zaongea, naweza ongea story ama labda itaona kama namkatia. Nazasema tu. Kuna mse fulani ameambiwa hivi na best yangu fulani, pigia Albo umeet na yeye time fulani 2:00. Alafu sasa jina mse. Alafu nikamngojea 2:00 akushow up. Nikampigia simu 3 nikamwambia, "Niaje unakama musikam?" Akanipigia story mrefu. Unajua nikaenda nini. Mse wangu by the listen, nimwambia tu ile kama bro wangu, acha nikae poa kwanza. Nipigie story. Na mse wangu ni hivi. Unajua umesema kuna license ya CDL. Sawa, mimi niko na business na matrack 2 na madere. Sawa. So if I ask you kuja kunimit mimi, niku create opportunity ya driving, your friend isham create opportunity, do you think utamiss your meeting kweli if you're really serious about it? Is there any good excuse you can give me why you didn't show up at 2:10 as we agreed? Is there any good reason, like ulikuwa una travel afu kupata accident? Kwa zile vitu zile naelewa. Hapana, iko tu sijui akambi bas. Unaona? So I've never met you, you don't know me, labda unaanga video zangu, lakini believe me, the fact that you show up the first time, mimi kwa mind yangu niko na doubt na wewe already. Unaona? If I'm going to work with you in the future, itanitake labda sina option, labda you're the last option. Lakini sasa nisha create a perception about you. No, you don't take things seriously. Unafikiria ni joke. No. That's how I show up. No show, no call. Lazima nikupigie simu. Suppose kama nilikuwa interview na job. No. Na umse wako huyo alikuwa refer kwangu, nilimuhook up na job. Hata simi instigate mpaka kupata job. Alafu nilimleta mbio kabisa mse wangu mazee, usikuwa na hiyo attitude kwa sababu you'll never succeed kutaka vitu kama joke. Kuna vitu za socialites, kuna vitu serious. No. Hakuna Warren Buffett for example, ukimuuliza watching social media, atakwambia hata sijui social media ni nini, ananga your time. No. Kuna vitu important than kukua TikTok the whole day ama kukua YouTube the whole day. Kuna wasi hata wajuangi YouTube ina exist but ni billionaires. No. Funny thing, kama nani ile Steve Jobs alikuwa ni create nini Apple company, the richest company in the world, one of the richest company in the world, sijui ni worth sijui ni 3 trillion ama ni kitu kama hiyo, na watu wake hata wako na computer, wako hata na simu, hata internet kwa hao. Unaona sasa TikTok inataka kuzimika, acha ni alairudi assembly sawa ikajikata. So mwanzo kuna vitu socialize, kuna vitu serious. Take vitu serious. Umeona sasa? So Kali ndio piga picha nyingine. Acha story mob. Tafuta studio, piga picha nyingine. Kama unapiga picha waambie kwani what's a big deal? Si uja, if you paid for the services and they did whatever job, nasema a bad job, okay, nimejishika hapo. Kama sema kitu rudi uambie customer complain, hii picha sipo, wanipige nyingine. Kwa sababu kama utumia digital picture ni kama umeenda umebuy product ikakuwa defective. Unaona? Ile contract ya kununua kitu lazima ikuwe functional.
That's why vitu moja kama ukinunua iPhone unasema you have a 2 years warranty from the factory. Kwa nini? Kama kuna mistake yote ile, unless uliangusha kavunjika screen, hiyo ni wewe. But kama ulinunua hivi na iko na shida from the beginning, return kwa uende uchukue ingine. I need my refund back. Rudi kuambie I need a good picture. Wache ujinga, nimewalipa. Unaona? Haitamaliza resources, kwani ni what? Si ni memory ya picha tu. Utawaambia hii ni bad customer service. Umeona? Alafu apige picha, wasambia okay, sawa, piga ingine. Sababu why would you let somebody else determine your fate? Kuja states ama ya kuwin green card. Why are you giving them so much power? Rudi kumwambie niaje, I need my refund. Hii picha ni mbaya. You can't be editing my, naona kitu kaa hiyo. Waambie tu weke white background. Hata kama ni karatasi, by the way, uweke karatasi isikuwe I don't know man. Ile presentation ile una flip hivi. Hata ukiweka hiyo poa kabisa background. White back, hata kwa wall inaweza kufanya job, by the way. Wall. Uko na wall tu ya white imetosha. Umeona? Piga tu picha alafu natural. Anyway, tuendelee maswali. Labda ndakuwa hapa for a long time. Kuna swali yote TikTok. Sasa nimewasahau. Sioni swali yote hapa. Very well, I follow the instructions to the letter. I will be there. Sasa CMG amesema for everything. Yani increase chances zako za kuwin. Usikuwe eliminated before ianze. Asemaje, how about ukichukua hiyo picha raw, uedit to measurements na kucrop without tampering with the background. Ndio hivyo, by the way, usi mess up na background. Everything, wamesema white, off white. That's it. Simama hapo, lazima mtu apige picha, by the way. Acha niseme hivi, kama unatumia kamera uko na 50mm 4 feet away, sijui 4 feet ni how many meters, kizi nimesahau hizo measurements, 1 meter 1 point, hata sijui 4 feet uko na 50mm lens uende 4 feet, itachukua very good portrait. Labda kama kuna zoom hii hii simu itaniletea noma hapa. Sawa, nime silence. So utakuwa na ile 4 feet hivi 50mm. Kama ni 75mm labda itakuwa 6 feet. Ndio umeincrease ile focal length. Unaona? So kitu kaa hiyo 4 feet from 50mm lens. Full frame camera. Itakuwa poa kabisa. Wanajua, come on, photographer atajua hizi vitu. Si kitu big deal. Alafu man, enda to place original. So Victor samaje, hey, ni aje Albo, always a honor to engage in this live. Good to see you, sir. Pole sana, last week I was held up kidogo, would have liked to be on the session. Was doing some documentary with some folks. So Victor Ochieng, pia wewe apply green card. So kama student, pia wewe apply green card, by the way. Apply green card, itakupatia shortcut. Hata kama uko states kama F1, apply green card. Uko eligible. What's your country of birth? Kenya. Country of residence? US. Unaweza shangaa, by the way, unaweza kufavor juu uko states. kama if I was working kwa hiyo raffle, ndafavor wase, maybe just I mean, at the end of the day kuna a human being ana control hiyo machine. Algorithm ni human behavior. So I'm telling you, kama uko states pia apply still. Usi ignore, apply bado hiyo. Apply kabisa. So kuna Carlton nasema Albo, leo nimeingia mapema. Pia mimi nimeanza mapema, nimechanganikiwa leo. Fall back 1 hour. Ile daytime saving light imeisha. Tumeingia winter officially. So amesema tuko Dakas, tuko Deine, tuko Ime, tuko ndani. Carlton bado yuko hapa. Carlton, hopefully apply story kamaliza. So kuna Juma Kelvin, VP Albo, long time but nimewahi live. Keep on keeping on. Shukran bana, thank you. Tunaendelea hivyo. Na Vincent asema is tapping in as usual. Nani yuko hapa hivi? Kuna Bantex asema hello Albo. Na Daniel hapa hivi. Alinitext Daniel ama? If I can't get my child's picture since I'm not in good terms with the mother, can I use another child's picture and use my child's details or information? Daniel Muli, kama mtoi wako, kama uwezi pata picha, we apply tu kama single. Tuma tu yako, kwa sababu ukipata green card, kama mtoi wako yuko under 21, ukishakuwa raia, utamfailia bado, usijali. Yani, hii tu ni entry. Sometimes kama, okay, hiyo ni very good question by the muuliza. Kama uko na baby mom, kama mimi, mwoga na baby mama. Unaona? So tuko baby mama travel. Hivyo, kama una baby mama na nataka kupatia picha ya mtoi mnasumbuana, wewe apply kama tu useme kama whatever kama uko single, kama uko divorced, separated, apply tu kivyako uwin. Sababu utaki kuongeza mtoi na picha mzee iko disqualified juu ya picha ya mtoi. Wewe kuwa tu single for this entry. Alafu baadaye utakamkuambia baadaye ile tu qualify. Alafu utasema na mtoi lakini ako na mama yake. Wataelewa ni vitu za happen, hizo happen.
So usi bring mtoi wako picha ya mzee ujidisqualify juu ya kubring mtoi wako. Apply ka single. Mimi nasema ukweli sasa hivi bila kudanganya. Apply ka single. Kama mse nimeapply ilikuwa hivyo. Akaona mtoi wake akapata picha ya mtoi on time. Nikamwambia mse wako time inaisha. Utaona mtoi wako lini? December. Akifanya hivi. Wewe apply ka single, ukiwin utaapply watoi wako baadaye. Bado watu bring watoi wao. Watasema DNA utaqualify, ni mtoi wako by anyway, no big deal. Kama una picha ya watoi wako wewe apply. Kama mko married wewe na wife, wacha wewe apply, weke spouse wife apply ke spouse husband. Mko na two chances. It's allowed. Unaona? Hiyo kwa rules by the way. Ndivyo sitapata time ya kusoma rules zote. Maybe next year kama ndakuwa live ndazi break down. Nimeona hii kitu ya DV ni poa kuprepare before ifike. Sababu this month imekuwa one of my busiest month job. Hata sijapumua, hata video zimepungua, you can tell. By the way, record video bado na video by the way mob sana, lakini sina time ya kuzi edit. No, sina time ya kuzi edit. So nilimake hii video thinking how I'm going to edit them. So ikipatia msanii editie, alaba atapata ile vile exactly what I want. Umeona sasa? Kama kuna mmoja nafanya naimaza maybe leo ama kesho kitu kama hiyo. Sijui. Na edit kila siku kidogo kidogo. Tulikuwa na Kenyan American Home, alikuwa hapa Minnesota 2 weeks ago. Akapitia kuniona kaambia mazee niko job, kuja job, akakuja job. So ndapostia video baadaye. Maybe this week, sijamaliza ni 1 hour kitu hivi. Ama nikata ni part 1 part 2. Nimemaliza kama half an hour saa hii. Niko na kama 1 hour kama 50 minutes hivi left. Ni details sababu anaongea nikiongea. Kuna kamera 4. So ni hard kuedit hiyo mara moja. Na mimi sina time poa. Nikitaka kuedit mtu yeye anakam ananikatia. So anyway, ni hivyo sasa. So kama uko peke yako, uko single, separated, we apply kivyako. Ukishapata green card utabring familia baadaye. We apply kivyako. Kama uko hauna time, apply tu kivyako, umalize uende hivyo hivyo. Umeona? Kamalizana naye. Good question hiyo Daniel Moli. So kuna Webster Mosetti. Sema, hello Albo, like your content, especially how people self-sabotage themselves. You are being an eye-opener. Looking forward to joining you soon. Hivyo mazee usikue na negative mind. Ina reflect. Lazima ukuwe una emit. Ndio kama kuna vitu mwanga nasikia, mwanga niko actively na study vitu za world, na try to understand kila kitu. Hasa mkiangalia vile brain zetu ziko designed, the way we think about information kwa brains zetu. Hii nisikia tu last week 2 weeks ago kitu kama hiyo, sikumbuki ni when kabisa. Ilisema our brains you get ni kama you download information. Unaona, unazaliwa bila information sababu kuna ile neural pathways zina grow the more information you have, na by the way you have the capacity to learn new things every day. So your brains is grow, your neural pathways na grow every day. So your brain ina exist to download information. So you won't get sick. Any DNA iko na capacity ya hold so much information from the time you're born to the time you die. Na hiyo ni 100 years. Na kuna ile wasema kama question ile, hata within 100 years you've only tapped into maybe a fraction of your brain's resources ya kustore information. Umeona sasa? So I mean, you can learn as much as possible. Usikuwe tu lazy for the sake of laziness. You can learn new things every day. Alafu mfikilaba nikilearn new things na sahau zile old, alafu nikianza kureflect na ziconnect. There's muongea ni ile kuna books nimesoma na books sijasoma. So ile book nimesoma, sometimes nasoma a new book, alafu na relate this new information na ile old na zilink pamoja, nasema oh, now this makes sense. Nimusema kusoma book ni muhimu sana. Kusoma book, by the way, read a book. Naona, soma hizi books za last week hizi kama hii, let's play upstairs. The psychology of money, for example. Hii kamera iko bright, usije kama naona. The psychology of money, also TikTok. Naona, the psychology of money. Nasema okay, I don't need to know the psychology of money. Hii kamera usije kama ina show poa, iko front facing camera. Yeah, I think the psychology of money. Timeless lessons on wealth, greed and happiness. Okay, sawa, I don't care. I think I know everything. But what does Morgan Housel think of this topic? Somo skibla amesema kwa nini intimately flip the pages, usemeniaje kama nikifungua topic moja, sijasoma ebook bado by the way, so I'm so apology, siwezi waambia anything, I'm so sorry, but ndawaambia it's coming. The man and the car paradox. The man and the car. I'm looking forward to chapter 8. No, I'm not publishing ebook kwa nini. Hii kamera hii hata ioni kitu yote, sijike naona out of focus, iko too bright, ningelewa hiyo ISO iko too nailoa.
So no one is impressed with your possession as much as you are. So, that's what he thinks about the man and the car paradox. Naona sasa. So hivyo. So yani ni captivating when you think about it. Hii ni book inaitwa The Psychology of Money. Chapter 7. Wale chapter 7 ndio hiyo. Yani hata hicho chapter nisoma freedom. Controlling your time is the highest dividend money pays. My goodness. Delicious. How many pages is chapter 7? Angalia. Hata soma hii leo jioni nimalizane nayo. No. That's what he thinks about this thing. Kusoma book ndio hivyo. Angalia kama yasema kuna graph yasemaje, technology need 57%, telecom percentage of companies experience catastrophic losses. The utilities ndio are the worst losses, 13%. I mean, ile si utility. Tailing your win, chapter 6. You can be wrong half the time and still make a fortune. My goodness. I'm insisting. I'm sorry. In ebook is some of the psychology of that I could emphasize. Any topic, I'm pretty sure if you pick this book up, you won't put it down until you're done. No, the psychology of money. Everybody wants to know that. No, the psychology. I like chapter 1. Repeat. Tales of the Wind. There's a video in the ebook, by the way, but that. So imagine, you can be wrong half the time and still make a fortune. Sikia story. No. Hii ni story yangu kabisa. Mimi nimekuwa wrong so many times. It's the makes of fortune, bado. Nasema tu ile, getting wealthy versus staying wealthy. Good investment is not necessarily about making good decisions. It's about consistency, not screwing up. Chapter 5. Man, soma book. Chukua idea huyu msee, tuonani msee Morgan Housel. Naona, chukua idea yake za soma book, chukua idea zake useme TikTok ndio hiyo. Book nasema, sijui kama iko crooked ama iko aje. Natumia kamera ya mbele, front facing camera TikTok, labda iko off. Soma idea huyu msee ujue ameka brain hapo kama puzzle hivi kwa brain. Sijui kama mnaona TikTok ni brain. Soma idea huyu msee usemeaje, what does Morgan Housel think about the psychology of money? Sawa. Kwa nini? Maybe alikuwa professor. So utakuwa whatever his mind amestore into a book. Now after umesoma hii book uko na knowledge ya huyu msee. Ni kama umekuwa na conversation na yeye face to face. Monge hii story amekwambia this is what I think. Kwa sababu kuna vitu zonga nuance. Yani kuna nuance about everything. Suppose ni hivi. Muita mechanic wangu. Namwambia, hey, mechanic wangu, sasa kusema jina yake, sijaongea na yeye bado. Angalia engine yangu. Is there anything wrong with this? Anaambia, anaangalia anasema, oh, what's leaking? Coolant is leaking? Asema, yeah. Asema, it could be this, and this, and this, and this, and this. Believe me, ameniambia 5 things. No. Mimi, I have no idea until asema hivyo. Oh, really? Anaambia, the first thing, wacha nianze na nini? Niangalie mahose. Kuna hose pale chini, hii ni ya coolant. Asikuwa najua ni ya coolant. Oh, asema, no, your hose is not leaking. It's good. Tumeenda hivyo, ameangalia zile possibility eliminate kwa kichwa hata before aanze. So you need diagnostic in his mind. That's what you're paying for, 150 an hour. That's what you're paying for. Ile knowledge iko hapa kwa kichwa. Si ati jua tili kama ka waste time. You're paying for his knowledge. Ali take time to study. Akasema, oh, Alban, I know what the problem is. Nini? Your filter is not is loose. Iko tight kabisa. And I tightened. Boop. Okay, mimi nasema whatever. Simwamini. Naingia job Monday. Pre-trip ya Tuesday, gari ya leak coolant anymore. So what happened? Ilikuwa loose. He got it. Kwa nini? That's what you pay for. Si ati msali take 3 hours ku repair. Ile knowledge yake ile ku diagnose kitu in 15 minutes or less. Mpe 150. Kwa nini? Ame take time ku store information kwa mind yake. Umeona? In the psychology of money, by the way. Unaona? Value. Nasa, mazi, hii phone yangu ni poa, yani iPhone 15. You guys don't really care ni iPhone 15. Maybe mna care sijui. You don't really care. Unaona? So, hii ni mimi. My car, oh yeah, whatever. Kasi nataka kununua van, by the way, nataka kununua van. Sasa najua. Nisemaje nime pickup truck, I don't really need a pickup truck. Gari yangu imetosha ni Q7. Nimeuza ile gari ingine. So nimerealize quickly I need 2 cars. Moja ya job, ingine personal. Sababu personal sasa tunamtoi. So sitaki kumix vitu za job na personal, complicated. So nakubai gari ingine. Si ati nina do ya kubai gari ingine, by the way. Ni gari ya biashara, ni gari ya kutumia kwa biashara. Kwa nini that's important? Sababu mwanga hivi. If I don't make any plans about my life, if I don't have any plans, alafu ni make do,
mufanya vitu za ujinga, by the way. Mimi guarantee even all the books won't even help me. All the books I've read, every time niko mwaga na pesa, I do stupid stuff na hiyo pesa, stupid things. Nafikiria, I think I need microphone ingine bana, hii ni sure. Oh my goodness, this microphone ishaanza kuwa too old, ni brand new, by the way. What am I doing? Alafu nasema, why did I do that? Why did I do it? Why do I have 3 microphones? Na hakuna mseo kam kudu podcast na 3 microphones, by the way. I wish ningewa show. Musema na show. 1 2 3. Why do I have 3 microphones? Na mwaga peke yangu hapa podcast. No. Oh, it's for the future. I buy stupid shit when I have money. So nisema hivi, from now on, as a lesson to me, nisema kwa book fulani, asikumbuki ni book gani. Nilisemaje, make every dollar count. Make every dollar count. Kwa nini? Uko na budget. Even before you get the money, ushaipatia job. Hii ni ya hii. So just in case if I nikinunua van, kwa nini? Nimeuza gari yangu cash. Ningewashow hiyo cash. Ndawashow baadaye, sijui ndawashow. Nilishai deposit already. Ilikuwa last week. Alilipa cash, by the way, nilipa cash. Gari ilikuwa cash. Ile ukiuza gari ile si through bank, ile tu ile owner to owner, unapewa cash. Nikahesabu kila kitu. So akanipatia isha deposit last week, ni deposit. So labda ni withdraw ni washow, nikienda kubuy gari nyingine nda withdraw ni washow. So ni hivi, if I don't give my money work, guess what? Na waste. Kwa nini? Mimi sijazoea kuwa na pesa bana. Mimi nitoka umaskini bana, vipi bana? So you have to give your money work hata before ikuje. Unaona? Kama usema if I get $1 million now, what will I do? Nikipata $1 million saa hii, ile tu nimewin whatever, 30 million. I'll stop thinking, nachukua hiyo pesa, nivae zile surgical gloves, nichukue hiyo pesa, niende kwa bank, nitafute ile inaitwangaje ile interest earning savings account, ni dump huko, alafu niangalie kando kama I never made that money. Kwa nini? Because I know if I think about it, itaniharibu kichwa, nitakuwa cheesy. Nafikiria, I've never been to Japan. Hiyo ni impulsive. Don't do that. Sometimes upata pesa hivi, don't even think, yeke kando. If you don't know, savings account. Sawa. If you don't know, sahau. Sababu itakuchanganisha kichwa, by the way, kama hujazoea. Guarantee you. Mimi kuna pesa, at least hizi nimezoea make machaki kubwa. The first time ni throw off kabisa, nilikuwa tu cheesy. Unaona? Unaingia wacha tu. Tuendelee swali. That's a vibao hapa naambiwa say ni personal testimony. So asemaje, eti cropping ni editing, then how will you get the dimensions without cropping? Unapiga picha, Suleiman, kuna camera, kama kuna full frame camera 50mm lens, ata move physically, ata move, sababu ni kama lens yako si zoom, hata zoom ni mbaya. Zoom lazima isikuwe na variable aperture, asijukile na maanisha ile. The best thing ile uchukue 50mm, alafu una physically move the camera mpaka ipate hiyo face kabisa, alafu unapiga picha. Unaona, itakuwa of course ata edit kidogo, lakini ile itakuwa ile umekatwa ile kama ni nitongaje hii portrait hivi, ata trim hizi sides hivi. You siku edit ni kama umecut off ile parts necessary. Very simple. Edit ni ile actively una lose my pixels. Hiyo ndio where the problem is. Umeona, lazima kuwe na full frame camera, alafu iko na very high megapixels. Kama yangu yuko na 32 ama tukaa hiyo. So you need 600 by 600. Ina matter, by the way. Unaweza edit lakini ile professional. But si ati ku edit background ile si ile editing ile ya Instagram, hii ni ile ya photography ile. Unaona? Unapiga picha raw. Raw ni ile iko flexible. Raw photo, alafu una edit. That's what it means by that. Kuna swali lingine nimemiss hapa tena. Sijui. But anyway, ni ndivyo. Make sure every dollar uko naye, every shilling, whatever, uko na job naye. Juu mimi na buy van, by the way. Hata nishaenda shopping weekend. Singe record ilikuwa kitu. Man, mtaiona hiyo nikibuy, kama ndabuy mtaiona. Ndawashow van. Juu if I don't buy that van, ndatumia kitu ujinga. I'll do something stupid. Last time I buy camera 4,600. Anajuza, why did I buy that camera? Nilikuwa nibuy juu ya wedding ya best yangu. One time, na sijaitumia tena. Na sasa hata iko hapa, huitumia once in a while. Sasa is it really worth it? Ndaiuza hiyo camera, by the way. Ndaiuza. I didn't really think through longevity. Ndaiuza. If I can get 3,000 back, ndafurahi sana. Ni invest kwa kitu kingine. Anyway. Yes, patiana ni very expensive. Ni FX3. Situmiangi sana. Iko too complicated. Too cinematic. Na sina time
Unaona? So nasema hivyo, make sure all your money iko na purpose before you get the purpose. Book ingine ya pili ndio hii. Kama kuna book ingine, hii za last week zote. Hii inaitwaje? Hii inaitwa the Personal MBA 10th Anniversary Edition, Josh Kaufman. Hii sijui kama ni hiyo interesting kama hiyo ingine, but kuna hizi book niko nayo hapa hivi. Why read this book? Amekwambia why read this book. Nasema hivyo, since you're reading this book, chances are you want to make something important happen. You want to start a business, get a promotion, or create something new in the world. It's likely that one or more things are holding you back from achieving your dreams. Sikia tu hiyo statement hiyo, the first paragraph, unasikia tu poke sama book sama yes, naona tena naye ingine hiyo ndo last week, but niko nazo last week. Ili tunga buy back your time, unaona gari TikTok itakuwa opposite TikTok, I'm sorry. Buy back your time, kamera ya nyuma, in fact na kamera ya nyuma, that's all your problem. Alafu kwa tangu last week, I'm not reading this book actively. Kuna book moja nasoma iko next to my bed uko upstairs. Anyway, swali eye opening ya self sabotage. Swali nyingine ni gani? Kuna Deno asema mambo albo, tuned in hapa Githurai, endelea kutuchanua wazi mazee. Deno ni aje? Dash asemaje, how are you? It's been a while, hope you're doing great. Niko poa kabisa by the way, so na survive tu, niko poa sana. So kuna Abel Meli asemaje, they say kila mtu akona pesa tofauti ni kiwango tu. Sijui, anajua hiyo, sema tofauti ni kiwango tu, sema kila mtu yuko na pesa tofauti ni kiwango tu. Sijui namaanisha nini, lakini you guys can help me. So sema Samuel kama anasema, yo mambo bro, I'm newly subscribed. Karibu sana Samuel bana, kuja tupatie critique if you're doing a good job ama tunafanya mchezo, lakini seriousness, naongea seriousness life. Kuna ile, so uchikile mudu sidongi ile video mob za nini. Mimi ni Kambuyu by the way, kama sio ajui, kama ni mgeni Samuel, mimi ni Mbuyu na watu wanne. I have 4 kids, 14-year-old, 10-year-old, 8-year-old na 1-year-old. So mimi ni Kambuyu, mimi ni fade na watoi na one wife, naona niko na mortgage, niko na, I have bills to pay, niko na job, yani niko na responsibilities, naona. So mimi ni Kambuyu, kuna vitu jokes, kuna vitu serious, sawa. So mujua hivyo, ukianza kudu vitu serious au kudu vitu ujinga, you won't have time to gossip. Si ati gossip ni mbaya, if you need to gossip ni free therapy by the way. Gossip ni therapy. Alafu pia maybe sometimes ukienda kwa job kama una gossip, inamaanisha you get to know about everything about everybody. Naambia story moja. So best yangu mmoja ule alinibring hii job, best yangu alinipatia opportunity kadi hire. Musa manga hivyo by the way, if you want to know, ukianza tracking for example kama CDL class A, do tracking, don't work for a big company. Tafuta company small, a small fleet, maybe 6 trucks, 10 trucks. Kwa nini? Utakuwa na ile personal, ile utakuwa unajua, fanyia mtu job, somebody who's a small business owner, atakufundisha everything you need to know even without teaching you, sawa. So kuna mse fulani, yeye ndiye alipatia opportunity, alini hire when I was really new, 2 years in truck driving. Akani hire, he taught me everything I know about trucking maintenance na kila kitu. So akona dereva wake mmoja kwa 22-year-old, sawa. So this guy lately niko namsalimia tu ile ni Mwafrika pia, ni Nigeria. Hey, how you doing? Hivyo. So last week aliniambia, hey Albert, how did you get started na history ya tracking? Nikamshauri, your boss wako huyo, your boss taught me everything I know. So I was a little bit excited. Nikamwambia, I was driving his truck for 1 year, then I talked to him, he sold me the truck because he bought on the truck. So niko very excited. Nikamwambia vile kama testimony. I'm giving him a testimony of why I own 3 trucks na mdosi wake ana 5 trucks, but my trucks are newer. They're very new. Ni automatic. Nikamwambia tu ni ile I learned from him, but now from him I had to create my own path. So Musa manga hivi, if I'm going to buy a truck, I buy a truck I can drive. No, namuoga na standards. So that's a good thing. I have standards. No. So if I'm going to buy a truck, lazima ikuwe comfortable. Lazima AC fanya kazi, heat nafanya kazi, kiti ni mpya, steering wheel, everything works the way it's supposed to be in the truck, even if it costs 310,000. But hiyo ndio quote ya gari mpya nimekuwa last week. Sikufanyia video, I'm so sorry, nilikuwa na haraka. Nimetest drive truck moja on Friday ama Thursday ama Friday, ilikuwa 310,000. Hiyo ndio quote sahi, out the door, kila kitu 310. So hiyo ndio truck, na hiyo truck
hata yangu ni poa kuliko hiyo ni ile degraded kidogo. So msema if I'm buying a truck, I usually buy a truck that I can drive, my standards. So like anybody who comes to drive kama dere wangu, the same thing mean experience like I experience. The fact that I've driven for somebody before. Gari nilibuy ilikuwa 1989, very old truck, but that's what the guy could afford. Kwa pia he was building his company, lakini amegundua yeye akona system ya mechanics, he can run old trucks na bado amekdo. That's his style. Mi sinanga hiyo time, musamanga efficiency number one. Sitaki ni lose dojo truck iliharibika, wacha truck ikimbie, ini cost more, nilipe payment but nakimbia kila siku. Kwa nini? Jona dereva na make more money. You don't waste people's time. Sababu hao watu wako na familia, by the way, most people. If I'm going to have employees, they better be making a good wage. Sawa. So ndio class yangu. Nikamwambia msee ati so are your trucks automatic? Nikamwambia yeah, all of them are automatic. What about the tires? Nikamwambia mimi sikangi tire yote recap, mweka brand new virgin tires. Mbili zikiharibika na repair. Mbili zikiharibika na buy all four. Hizo nizitoe kando. Nisema hizi waste of my time. Sitaki dereva piga simu niambie I have my tire blew up leo, my tire blew up. Sitaki your story. That's what madereva kupata accident wakiharibu gari yangu, you take very personal. Naambia I gave you the truck in one piece. You brought it when something is missing. You're messing with my business. No, sababu mu keep ile high standards ile. Sitaki kuwa illegal kwa barabara, everything. So mseme kuna interest, mseme ana think differently. Gari yake ni mpya. Labda ana wish, labda he wishes akuwa ananifanyia mimi job. Sawa, sijui? But the way ana behave, ni kama ana wish. Man, I wish I drove one of your trucks. Kwa nini? Truck anaendesha ni poa, but ni mzee. Ni mzee sana. Ni mzee. Sometimes vitu zina go out zile za old age problems. So kamwambia, by the way, what you do, kaa na umse, mwendeshe for a while, lakini in the future, 2-3 years from now, think of buying your own truck. Juu uta learn from here, afundisha everything you know, then uta buy your own truck, alafu uendelee na biashara yako. Move kila mtu akona ile, mi si gatekeeper. If you come drive for me for 1 year, alafu kuja the second year nakubali, the third year mi nakufukuza, I'll fire you. Kwa nini? Juu sahii umetakuwa too lazy. Inafaa uko na track yako, that's too much. Mi sitaki kuwa the best employer of the month, hapana. Wewe ndio gari yako pia uanze hizi shida, ujue hizi vitu sababu uta advance, wachie mtu mwingine hiyo chance. Nikamshow hivyo, akaenda kabonga na mdosi wake. So na fuel truck on Friday ama Saturday, Friday. Sasa kama ati, hey Albert, hey how you doing bro? I'm doing good. Do you have a problem with me or something? Na mza, hey kwa nini mse? Ati mazee, you know, my driver was telling me that you told him to buy his own truck. So why did you tell him that? So ai mse, kwani sasa nataka naingeja haraka. Wait a minute. Sikuongea na yeye na ile ill motive, niko naongea na yeye ile kama nikamshow, ai una sound funny sana mse, kama uko na ile accusatory something. Is this something that I told you that I'm not supposed to? Like, no, but my other driver, you told my other driver where he could buy his truck too. Ni kama 5 years ago. Nikamwambia, ai mse wangu, huyo dera pia mbona kuniambia that you will catch feelings? Kambia huyo mse, ule mse kwa kudrive gari ule Msomalia alikuwa na gari mbili already. Oh, I didn't know that. Alafu hakuambia kwa nini? Alitaka kuja kudrive gari for a while, apate experience ya job. Alafu buy truck yake. I knew that from day one. So kama alikwambia ati aliuza mimi where to buy that, nikamwambia he was thinking about it already. Wali kwa tu opportunity for a few months. Alafu akuache. Mona, there's no hard feelings. Oh, really? Na kambia, udera wako, I don't know, maybe I should not be talking to him then. Sa mimi alinuza swali, I got excited because you taught me everything I know. So kambia tu, advantage ya kufanyia job ndio hii. Sawa, sijui kama tulisolve hiyo story, but nilikuwa kama catch feelings. Lakini me being on the safe side, huyu mtoi, ako 22 year old, next week, na avoid kama plague. Tako tu, hi, do good. Sababu, msai ni mjinga, namwambia advice ya kuwa na upward mobility, and then aniuza kwa mdosi wake, ni kama niko na malicious intentions. Msai nikwambia ubuy truck yako, how malicious am I? If I'm giving you tips here to make more money, to increase income yako by 3 or 4 times, mbona uende unistaki kwa mdosi wako? Wewe ni mjinga, you're stupid. No, I'm sorry nasema hiyo jina, but ni stupid. Nampatia siri alafu ni kama anakuniseti. It's stupid. No. Maybe that's like a 22 year old and drive. I'm saying truck gari mzee namsumbua kichwa kila siku. Anyway, hii ni sinaambia example sahi. Kuna wase hata uwezi wasaidia. No. Like a 22 year old, this young kid, imagine. Akiba atakuwa na truck 10. Kuna wase fulani yuto nani, you ni watch by the uniform. Si Maisha States, uniform ile channel yangu to Al Hal. Hata ende niambia, hey, I know you. You Al, right? Al Hal, yeah, you know, I'm subscribed to your channel. We say
Mazee, unajua ana track ngapi sahii? Hata ana track mob, ana track 4, ana trailer 15. So hii trailer 15 inamaanisha amelisia wase trailer, wanammekia do. Msee ni multi-millionaire na ako 29. Ameanza kama ako 24 5 years ago. Ni mngoso. Okay, disclaimer, ni mngoso. So mngoso probability yao iko faster than sisi, lakini still 25 multi-millionaire 29. Umeona? Sasa ana threaten hizi makampuni zimekuwa hapo for a long time. Kampuni yake itwa Beach Transport, by the way. Look it up, kama za look it up. Beach Transport, BEACH. Beach Transport. 29 year old, ama 31, sijui kama nimesahau miaka yake, but alikuwa follow kama 5 years ago. Ana ni multi-millionaire. Hata ana mtoi, kuna wife yake au run business pamoja. Labda anapata mtoi this year, sijui. Multi-millionaire. Ameanza tu juzi hapa na track ya mtu kama dere. Naona. 4 years, 5 years ago. So yeah, na ni mngoso, so it's a different. Ni mngoso, lakini still kama alimtake 4 years, mwafrika itakuwa 8 years. Multi-millionaire. Naona. Anyway, example tunaopatia. So Macho Zukumunda asemaje, tuambie kidogo kuhusu investment plans ambazo mtu akifika US anaweza kufanyia kazi ili fanikiwe financially in the US. Mungi hizi vitu kila siku. Utafanya hivi, wacha nipatie. Macho Zukumunda ni best yangu sana. Very active. So jamaa hana akili, backwards minded. Ndio hivyo by the way. Safi Maisha States. Also Kenya tracker, tupe tip ni poa. Mufanya local by the way. Kama ni over the road sijui, labda natafuta Malcolm awambie. Malcolm ndio fanya. Malcolm ako TikTok. Yo fanya nini over the road. Mimi na watoi, I don't go over the road. Waste of my time. I'm sorry. Naweza ongea hivyo sahi. Waste of my time. So ni nini na watoi. I have to see my kids every day. I live for my kids. That's what I do. I live for my kids. So the opportunity, ukipata license alafu kuwe local bila experience, kama huyo msee alimiss meeting yangu, alijimesa vibaya sana, ajui atakujua baadaye kila lose. Naona angalia ile song ya Eminem, sometimes mtu get one chance in a lifetime, one chance, ukimiss imeenda na imekuacha kabisa, mwone ya kutoka kabisa. So Macho Zukumunda ni hivi, ukam state the first year i write off, hiyo itakuwa labda ile culture shock na una transition mindset, financially, establishment, kila kitu. After first year, in case ukiamua kwenda tracking, enda uendeshe mtu for 6 months to 1 year, then buy your own truck. It doesn't matter how scared you are. Hata ukiambiwa truck moja ni $500,000, bora wamesema you qualify, nunua, usijali. Sababu watu wana ile, wacha niwapatie example mentality. Naambia msee ni aje, Albo, truck ni how much sahi? Dump truck. Anaambia 310,000. Mazi. Last time sana fikira hivi. Sikia tu kama ni uongo hapa ni ukweli. Sasa kuthink, mimi sahi ni CNA, mulipwa $20 an hour, alafu $20 mufanya kama 40 hours a week. So nachukua 20 by 40, hiyo ni 4 times 2, hiyo ni 8. I make 800 a week. Alafu toa taxes, labda nabaki na 600. 600 times 4, 1200, 2400. So Albo, na hiyo truck ya 310,000 ni how much every month? Kama 5,000, 6,000 hivi. Sometimes nafikiria, as a CNA, una make 2,500. Unajiambia wewe mwenyewe, siwezi afford hiyo truck. Siwezi. Msikia kama wewe ni wazimu nini? Kwani do you think utabuy hiyo truck alafu kuwe CNA bado? Practically, think about it. No. Do you think utabuy truck ya 310,000 alafu kwa kule mdabo kwa tena CNA tena? You think about it. No. Do you think utafanya so many books. Kuna lifestyle ile, okay, today leo mimi naweza kuwa mimi ni truck driver, owner, operator. Naendesha gari moja itwa Sidam. Moja, sawa. Make how much? 120 an hour. Sawa. So 120 hiyo ni gross ya business. So unaongea juu ya $20 an hour, mimi naongea 120. Na truck yangu si dump truck, ni truck ya 120,000. Amo za buy tuseme ile the cheapest was buy your truck hata 40 kama ni used. Msema tupatie 60,000 hivi, truck ya 60,000 sahi. Sawa. Umebeba truck ya 60,000, chukua calculator. 60,000 for example ya side dump. Side dump ni kama 8 months. Sawa. Maximum ni 8 months. Kwa mlezi utafanya 6 months ama 7 months. Sawa. Unaipo 120 times sema sufanya
50 hours a week times 50, hiyo ni average. 6,000 a week, hiyo ni gross income, times 4, 24,000 a month. Sawa, toa mafuta ni kama tuseme 1,000 a week, hiyo ni 4,000. Toa insurance 1,000, so baki 20, 19. Toa track payments 2,000, 18, 17. Ukibaki na 17,000 a month, sawa, ubaki na 17,000 a month, sawa. Hii ni pesa ya nini, ya business. Useme I will pay myself 7,000, alafu ni save 10 kwa account for 8 months. After 10 months, after 8 months utakuwa na how much kwa account? 80,000. Hebu niambie, kama ulibuy track on loan, utashinda kulipaje track ya 60,000 na uli make 80,000 after seasonal? Hii ni 8 months, si 12 months. Lazima uchukue, useme hivi, lazima uko na hiyo akili, ama soma books, jua hivi, if you're here today na una plan kuwa hapa kesho, sawa, when you get here hautakuwa na the same income ya jana. It's a new thing. Future yako si past. You can't think about your future while living in your present ama past. Future ita improve, utakuwa na more money, utakuwa na more opportunity. Kama mimi kwa time singe rent hata hao, niko na roommate, I couldn't afford hao ya $400, $800 a month. Kwa nini? Roommate tulipe 400 each, na bado niko na struggle juu na car payment ya 300 na insurance ya $90. So ilikuwa 18 years ago. Saa hii mlipa mortgage ya 2,700, tumeweza tumia heat sasa kwa hao itakuwa 300, 400 a month. Dishi ni 1,000 man. So nikisemaje, Albo nunua track ya 300,000, nunua track 5 za 310,000, itakuwa maybe 1.5 million. Niseme payments ni how much? Track 5 kama moja ni 5,000, so 5 itakuwa 25,000. Siwezi afford hiyo sasa, siwezi afford. So how can I compare life yako ya saa hii na gari moja na gari 5 kesho? How? It doesn't make any sense. So unajicount out of something just because unaangalia I'm here now making peanuts. Nikibuy truck, I will make my peanuts and I have to pay for the truck. Nini book, how ni explain aje? You will be driving the truck. It's more, it's 120, si 20 anymore, 100. So kuna budget ingine different. The trick ni ile, when you're making 120, jilipe 20 bado. Ama seme okay sawa umeimprove. Jilipe 30, ama jilipe 40, double ile income yako ya CNA, jilipe $40 an hour, alafu save you ingine. Why do you need to save? Ukisave sai in the beginning, first 2, 3, 4, 5 years, you'll never work a day in your life. Kwa nini? Utamake investment flani, itakufeed mpaka udedi. Naona? Mpaka wachi wate wako, for your kids and great grandkids watakuwa na benefit kwa hiyo story bado. Umeona sasa? Ufikiriani hiyo kichwa. Kama uko Kenya sasa upate green card ukam states, au unatumia budget ya Kenya kurun states, forget it. Utaomba pesa sema nimewin green card Albo. How much do I need? Applications do you need? Hata sijuangi hiyo figure by the way. Niangalia video ya tunani Lucy Mwangi akanambia watu, mtu alimuuliza swali kwa TikTok leo asubuhi by the way, akiona akimuuliza ni green card ni how much? Stop thinking about how much it is. Win kwanza. Musema hivyo, penye nia kuna njia. Win kwanza green card, sema nimewin green card. Watu ngapi win green card alafu anabaki Kenya hajui mtu? Labda hajaambia mtu. Sisi kuna nini? Unaweza uende TikTok useme Albo nimewin green card. Nitafutia wasio ni fundraising ya tikiti. Utapata hiyo do. Alafu ukipata hiyo do kuja hapo utalipa kila mtu. You will pay them back, by the way. Ni guarantee. Wasio come Kenya vacation every December. How much do you think they spend? 10,000, 15,000 come vacation Kenya. By the way, the whole family. Tikiti alone ni 10,000. So how do they do that? Alafu unasema ati utakama green card one way, alafu ndio kulipa mtu deni uliomba Kenya. Utailipa yote. Anyway, to move on. Nimeinsista na hiyo story. Jiapprove kwa ile mali ulikuwa. Your past ama your present does not determine your future. Okay, in a way it does. Like, but ile time ya do. Ile do yako ya saa hii, whatever you're making right now, uta make you next year. Mwambie na wife very simple. Wife ana graduate this year December. Akona degree psychology. Sawa. Ceremony next year May, na kila mtu unangojea kila mtu. So story ni ile akona degree yake. Ametafuta hii degree sijui the last 20 years. Kitu kaa hiyo. Si 20, maybe 10. I don't know. Angafa kama 10 years ago. Ajairudi alikuwa shindwa afanye degree na nini kwa sababu alianza hii kwa marketable. Mimi ni muinfluencer akamwambia hiyo ina do. So I just want to finish. Sawa, shamaliza saa hii. Sawa. Akianza job saa hii, naambia ile income uta make ukishapokuwa na degree saa hii. Uko na more opportunities na kama una degree.
So what's the income yako before upate degree? Ita increase, of course. The idea ni ile, think investment. Sababu we don't live forever. So expire at some point. So at your prime in life, save do, anza investment. Usingoje pa uanze kwa mzee, sasa leo umeanza kudecline, peak ndio unaanza kusave. Kwa nini? If you're making more in your peak, save a fraction, ikireduce ukianza kwenda low, ile fraction itaflip hivi itakamkusaidia. Itakuwa sasa inakusustain ukikuwa na energy inaisha, nguvu inaisha. Umeona hivyo sasa? Tuendelea maswali anyway. Nimekaka hiyo point sana. So usifikirie part ya tafadhali, please. Life ina change. Ukibuy track yako sahi, ile income kana make una triple. So ukisema naogopa, it's like you love being broke so much. Ama kuna trauma fulani sijui, ama una embrace being broke. Oh, you know, I feel so bad that I'm gonna miss being broke again. Sijui whatever. Kama una miss utaenda therapy. Alafu sema therapist helped me. I miss being broke. You know, I was so broke. When to therapy, lipia to therapy, when they come to, they'll make you feel better about being broke. I don't think you'll ever do that. Na joke tu lakini. Ningapi side track unanunua track ya kama any track day cab preferably sababu ya weight. So ulipo na weight pia saa zingine. Ule customer alipo na weight wanakulipa per hour. So unanunua day cab. Day cab kama mu prefer Freightliner ni common. Kama ujui unafanya nunua track iko na clearance kidogo juu tuko off-road. So enda off-road. Neza suggest track kama Western Star ile kuna set fourth axle. Ama Freightliner Coronado but iko na clearance at least maybe 15 feet from the ground clearance. Ni poa hivyo. Alafu unaenda una install PTO. PTO ni ile pump, ile kupump hydraulic. Kama sometimes gari itakuja kama ni gari inavuta fuel tank itakuwa na installed already. But preferably utapata kama ile gari ya nne, it costs about 10,000 to install. Ile kampuni nafanyia, they will do it for you. Alafu utawalipa pole pole. Everything unaanza na credit by the way. Ukishanunua hiyo gari alafu una lease trailer yao. Una lease trailer yao by the way. When you lease their trailer ni 120 an hour. Job ni 8 months. Sawa, 8 months maximum. Inaweza 9 but nasema tu ile average ni 8 months. Sababu ni seasonal. Alafu after that 4 months utaenda Kenya, utaanza whatever you want to do ni shauri yako. Mu rest by the way, mu rest. Juu sasa na gari mbili ile do mu track yani principle. This is my principle. I'm trying to buy back my time. No. I'm buying back my time. In the principle. That's all like my book. You want to buy back your time. Una invest, una work hard, then you start working smart. Useme I'm working smart from day one, utakuwa broke. Lazima work hard in the beginning, build, ndio utakuwa work smart baadaye. So ni kama 60k, 30k depending na wewe. Preferably, preferably anza na gari unaweza afford. Usiende too expensive, usiende too cheap. Hapo katikati ile. Juu utaki kuwa na maintenance issue, utaki maximize 8 hours. Juu kama ni 8 months, kazi ya 8 months, na gari iko na mechanical problems, alafu ume lose 2 months, hiyo imekuwa 6 months, ume lose income. Naona, hii si game. Tafuta gari iko sweet spot. Ile, not too old, not too new. Ones, sababu pia you're new, ile itakuwa na dings, na whatever. Anyway, ones hapo. Alafu, the more experience you get, the more efficient utakuwa. Alafu ndio, ile pesa ile extra invest kwa expand your business. Hiyo ndio trick. Usikwamie tu hapo. Watu wengi ukwamia hapo na kuwa comfortable. Wanasahau wanafaa kuinvest for their future. Sasa, so Zakamunda amesemaje? Unaanza na business kwanza, unaanza ile the first year write off, alafu kishaanza business. While you're doing business, live within your means, invest in something. Nunua nyumba by the way. Nyumba ni investment moja poa sana. Imekaa tu chini in a hold over time. Nyumba ni poa sana by the way. Just buy a house. Usisikie story mob. Kama unaweza afford, ile unaweza afford by the way. Any house, you appreciate every year. Hata kama unalipa mortgage, ina appreciate, unapata kuna tax write off, kuna benefits za kuona how by the way. Usiangalie ile gava lazima make do. Watasema ni expensive whatever. Nunua nyumba. Ile ndio the best investment kununua nyumba, ile mortgage. Sababu ina appreciate over time alafu una pay back. Ukilipa rent is like you're paying somebody else's mortgage and you don't benefit na kitu yote. Unalipia mtu mwingine. So nunua nyumba, number 1 kama jukli unafanya. Anza kulipa hiyo mortgage 2, 3, 4, 5 years. Sometimes you can borrow from your equity in your house to buy your first truck. Alafu we pay back pole pole. Sababu utaka increase. Nobody will come and rescue you. Lazima umake hizi moves peke yako. Unless una bahati kama mademo za wale wana mtu millionaire, you labda fast forward asha kwa mdosi already, which is rare by the way, but just in case. Bahati ile tu 1 out of
10 million. 1 out of a billion. Naweza sema hivyo. Hata sijui percentage ni ngapi. Lakini kuna every move itakuwa move yako. You have to make your own moves. Usingojee Alba akamkusaidia. Alba atakupatia free information. You have to do it. Nike, just do it. Unaona? Alafu uendelee hivyo polepole. Hakuna kitu specific. Ile tu hiyo attitude. Utakuwa poa na hiyo attitude. So Edwin Kim asemaje from Poland. Hapa imekuwa long time though. Edwin Kim yuko Poland. Imekuwa long time though. Huwa na kucheki kwa recording. Hakuna shida by the way. Kama una recording, comment pia. By the way, kama watch, comment tu chini. Inasaidia, unajua your good questions inasaidia mtu mwingine ule ako too afraid to ask. So kama una question ni poa sana ile engagement. Ukiuliza swali inasaidia mtu mwingine. Juu mi siwezi jua, inaweza kuwa labda I have the information in me, but because nobody has asked, na assume mnajua already. Alafu nakuja kurealize half of the people didn't even know that thing exists. Naona kitu hiyo. Kama savings account kuna high yield. Ina exist by the way. But lazima kuwe na 100,000 plus. Juu watu wengi kwa na save 100,000, they will never know. So, kuna vitu mob ziko available, but ziko na class yake. Suppose kuna $250,000 sahi. Unaweza hiyo pesa mahali kwa account inakumekia 4% every month. Imagine. How many people know that? Very few. Nime mention sahi because I'm just in case. Mimi nishaambiwa nipigiwa simu na bank akasema ati usiweke hiyo, no, I'm using that money for ni kama actively ya nini ya business. But alinisuggestia, but it's good to know kwa sababu hiyo ndio my next goal. Naona sasa. You can make money just on a savings account, by the way. Imagine. Si tumeka chini ya mattress inaweza kulala panya. By the cash haina value, ile karatasi haina value. Ni ile whatever value is attached to that cash ni ina matter. So don't just keep cash chini ya mattress. Nunua kitu ile ina increase in value. Nunua punda ama ng'ombe na kupatia maziwa, something, unajua ile something tangible. Value, si pesa ina value. Pesa ina ile value inakuwa determine na pesa. Ni kama a measure of value. Naona currency, ndio currency hiyo. Haina value. Don't save cash kwa chini ya mattress. Nunua kitu fulani ina make inakuwa more valuable. Hiyo ndio muhimu. So Edwin Mazee, kama una watching, kama una comment kwa hizi video by the way, kama una swali yote ile unajua. You guys ask very good questions. Alafu tuta discuss baadaye. Sababu mimi siwezi jua kama msemi, lazima nijue people hapa ndio watu wanafikiria kitu kama hii, half of them know, half of them don't know. Kama story ya green card. Mambo ya picha ni very important, naona. Sasa tuko wengi also watching from Poland. Niko YouTube. Kuna mwingine Poland pia hapa aitwa Freddy, ama ni sio ni picha poa. Ama ni Trudy. Man, miwani yangu ni mbaya. Nimevaa shati ya white line reflect. Kama mko Poland, apply green card. Edwin Kim, apply green card. Wewe ni Mkenya bado, usisahau. Labda kama umechange citizenship, apply green card. Mimi nakwambia the best country in the world kuinvest as an immigrant ni hapa United States of America. Umeona? Especially kama umeishi Poland, ushaelewa hii lifestyle. Utakuja hapo uta fast forward. Ushai test hiyo nini. Hata kama uko Middle East, ile tu life ya Middle East, Qatar, Dubai, hiyo ni first world. Ukuja States, angalia Paul. Man, Paul, sijui Paul nampanyaje nimlete hapa kwa YouTube. Paul yani ako chap. Unaona? Yani Paul yuko, sijui nimwitaje Paul. Paul ana era, by the way. Ni mgeni amekaa hapa 1 year anaendesha truck sahi, by the way. Already 1 year in. Na si over the road, ako na wife yake every evening. Na ana make 2,000 a week. 1 year States, Paul. Unaona? Ako chap. A waste time. Yako yani ako focus, yani laser focus kabisa hivi. 1 year. Mimi nampatia 2 years uone. Nimwambia Paul, utanipita wewe. Utanipita vibaya sana. Which is okay. Ndamcelebrate bado. Kwa nini? He's young, akona energy. I'm old. No. I'm getting old. So kuwa na ile laser focus. Hizi countries hizi Poland nini, ushaona hiyo lifestyle. Hapa you'll make it a reality hapa. Just do Poland iko aje? Sijui yenyewe, siwezi jua. Mua chuma video fupi hivi. Labda mniambie. Labda muanze channel pia nyinyi. Sasa Albo, uko sawa? Sabaje Albo, uko sawa watching live from Alabama. Msa Alabama una vote bwana, unaenda kuvote. Usisahau kuvote msa Alabama kama wewe ni raia. No, vote, end of vote on Tuesday. Ama kama na early voting. I also tell my Kenyan fellows to apply DV lottery when US is like ini what gonna nasema 5 a.m. in the morning. Sasa nasema hivyo, apply green card. Hata kama uko Europe na wewe ni Mkenya, Kenya is an eligible country. And apply. Kama uko Europe, unaenda upige picha haraka. Kesho
hii ni kitu ya what, piga picha, utapiga picha kama tuseme 2 seconds, upiga picha seme how many snap a second, maybe 5 minutes, upewe picha, uchukue simu yako, ufungue DV lottery, uangalie specification ile metadata iko na 600 ama nitumie nikuconfirmie kama unaogopa, nikuconfirmie alafu sema iko poa, uingie kwa simu yako uapply na usubmit, usave ile upatie email, usave ile the last grade, upige screenshot, done. Ungoja next year come States, umetoka Poland nini, unajua kila kitu already, ile utakamtua apply hiyo experience ya Poland States, you'll be ahead of everybody. By the way, very simple. Hata kama uko state kama student, apply green card still. Kwa nini? Si lazima uende kwa Mnyanyezi, utakuwa change status immediately legally. Naona. Sasa ungejua illegal immigrants ndio hiyo sasa. Kuna swali mwacha. Even land is good. That thing for 4% is really good. Iko, enda ulize, hata angalia, look it up. 4%, anything over 6 figures, 100,000 plus, unapata 4%. So imagine kuna 100,000, alafu unapata 4% every month. Every month, sisemi ati ni every year, every month. Kwa nini? The bank is using your money to make more money. So unapatia cut. Maybe umpatia mtu loan, uliopatia 100,000, ukapatia na loan immediately. Kwa sababu kuna ile fractional lending. If you know what that means, fractional lending. Ile unapata ile pesa bank inapatanga, they only keep 10% kwa reserve. 90% wanna lend out immediately. So if you give them 100,000, they will lend that money out the next hour. Alafu itakuwa na 18% interest. So they are making money from your money. So to thank you for giving them your money, they'll give you 4% every month. Every month they make 18, wanakupatia 4. 18 wanakupatia 4. So they're scratching your back, you're scratching their back. Now you can leave off, you can hiyo kama deposit 100,000 na kumekia 4%. What's 4% of 100,000? Piga hiyo hesabu, ni 100. Ni $4,000 a month. 12 months. Hiyo ni mshahara mse. Hiyo ni mshahara mse. Sasa sema tu kwa mjingo useme mimi na retire sasa. Shapata sema samanga hivi, if I get $1 million if I get $1 million, alafu na you deposit account, alafu nipate 4%, $1 million. Hii ni how much? 40,000 a month. We shall retire. You have to think about these things. Una imagine how different will my life be. Unajua kwa nini? Kwa nini you have to think before ifike. Kwa nini? Ndio when it arrives, pata hiyo $1 million hivi, usichanganikiwe bwana. Sitaki uchanganikiwe kwa sababu utachanganikiwa. By the way, the first time nipata check ya 10,000 nisema mtu isili bwana. 10,000 akia nani? Hesabu. Wacha tu. Nafungua account ile tu randomly sasa mchana nafungua sema 10,000. Unapigilia sababu ya Kenya sema exchange rate. Squeeze ni nothing. Whatever. No. Natakuwa na 1 million hapo. Ni hivyo bwana, unazoea. But lazima ujizoeshe before. Ile prior, ujizoeshe before. Ni usikue usichanganikiwe. Utachanganikiwa by the way. I'm not kidding. Cheza nini? Utachanganikiwa. You will. Kila mtu. Kama huja experience hiyo do. Utachanganikiwa hapo. Na itafanyika, si itafanyika, it's very possible. So msema Poland bwana Edward Kim, apply green card pia wewe. Pia una exception, naambia kila mtu sasa leo. Leo nachapa kila mtu kiboko. Mimi sinanga whip. Naweza make whip by the way. Tena show mixangu. Na show ngi sengine karibu kitu bahati mbaya. Ndio hii mix yangu by the way kwa sababu watch live. Ndio mix yangu natumia. TikTok sijui kama nawafikia bwana TikTok. Mimi niko hapa. Crucial. Vitu kutoka tight sana TikTok. TikTok ndio mixer yangu TikTok. Ndio mixer. Mtu mie mixer hii. Ya $700. Unaona? Hii ndio mixer yangu hapa hivi. Hii Rode ya podcast. Natumia tu one channel. Unaona one channel tu ni one channel peke yake. Hii ina up and down. Ndio mixer yangu hapa. So nilibuy kitu last year. Azaitumia sana. Nasema I have to use these things. Isikue bure. Unaona? Hii ni overkill. One channel ni consider is 4 channels natumia. So ndio hivyo bwana. So Hadubini TV sema vipi tuko hapa locked. Hadubini TV. So nani connects hapa kuna Kevin Otia sema Albo tuko locked watching from KSM. Hapa ni Kisumu Dala. Ilikuwa nini mbuya kama Kisumu sana by the way. So CMG sema very well I follow the instructions to the letter. I will be there.
apply to the best, jipatie the best chances ku win green card. Msee, I don't know what to tell you. Ni kama cheat code. Naona siku yetu ya uzee tukataka mwa Kenya ni kama kuna leakage ya exam KCSE ndio green card, utakamna kila kitu. Mimi nimeanza business kama na green card, by the way. Mwana hiyo 10,000, I was making 10,000 a month na green card. Imagine, sijakuwa raia bado. Hata when I became a citizen, nothing changed. Nile nilikuwa debt free by then. Nilikuwa debt free when 2015, debt free kabisa. 7 years states. Na hiyo debt accumulate kuja states. Naona sasa. So siku hizi, I mean, I don't miss being in debt. Musema tu, I want ni make sure pesa yangu iko na job fulani. Unaona? That's why I could buy van, but I could buy pickup truck ni enjoy. Wase mu driving Ram 1500 limited ama tungsten ya 80,000, that's a waste of my time. Na buy van utility. Ni bebe na ma parts na kila kitu. Kama job hakuna na beba nini nitongaje delivery ya Amazon na van. No van, by the way. I'm serious, no van. Nimedecide no van. Siwezi nunua gari luxury, utility. Niko more utilitarian. Kama ni party ya utilitarian party. Na nunua van. Hiyo ndio my next move. So ni pick up truck na nunua van enclosed. Kama ni photo Facebook utaiona, nimeipost kwa Facebook mahali. Ile niliona last week. Nimeona mbili, nimedrive mbili already van. Nimedrive truck moja pia. Singe make video, ilikuwa truck brand new. I mean, na shop around 310,000. But kuna plus minus, kuna discount due at the end of the year. Was a discount poa sana ya truck due they wanted to get rid of stock here last year, so I believe napata interest. Why am I looking at trucks? There's a buy truck, by the way, niko ile in the market. Yoga very weird, nikifikiria hivyo vitu hivyo mu end up nimezibuy. Na si ati niko na do cash na leverage credit. I'm leveraging my credit. Kama sasa nitapewa zero down. Umeona? Kwa nini? I've been in business before. Bank wamenijua, nime-establish the relationship. So I can get zero down on a truck sahi. Kwa nini? Nime-earn your respect. Juu nimelipa truck for the last 4-5 years. That's what I'm talking about. Una leverage. Na hitu ni tracking, ile mufanya. You have your other business. So kuna business ingine do the same thing. The same principle. Business in the same principle. So kama inaongea juu ya tracking, chukua hiyo business, i-transfer in your ile specification ya need. Juu wasa wengi fikiria labda muambia tu kuwa track. Hapana, uza kwa labda wewe ni CPA. Unafanyia wasi accounting every month na unafanyia wasi naongea juu ya Owen ni CPA. Tulikuwa naye 2 weeks ago. So kama CPA, apply kwa business yako hizi principles. Sababu business principles ni kama almost the same across the board. Umeona? Whatever thing you're doing, itakuwa the same thing. Live within your means, apply hizo unini itakusaidia. So, well, I follow the instructions. CMG. Next question, nani? Hopes that's mtu wa TikTok bado. DCI wa Vinara. Albo, wife mlami, si wanasumbuaga sana kuwa married. Na kwa huruma bwana DCI. Mimi wife yangu mimi nilimuoa, hakunioa. So hiyo ni kuna difference. Unaona? So mwambia kama hujisikii kuolewa anymore, unaweza ishia tu. Ishia tu. Ni difference ni ile. Unamuoa ama unaolewa. Hiyo ndio difference. So sometimes as muoa na according to yeye ni kama yeye alikuoa. Unaona, lazima uambie listen. Unaona? Kama mimi wife very simple. Mimi namwambia hivi. Mulipaga hao. Mulipa simu yake. Mulipa insurance yake. Gari yake ni kama nimecreate a system ile gari yake inalipwa pia. So yani technically nalipa kitu yote namsumbua. The only things lipangi kwa mama ni student loan. Jizo ni zake. Hiyo ni personal project. Hiyo si mimi. Kwenda chuo na kuchukua deni ni yeye. But mumu encourage, mumu this is how you're going to pay it off. Nampatia ile strategy. Ajai take seriously, kwa sababu ako very comfortable, whatever, message. Lakini mimi ni muoa. So na try to make life yake easier, ndiye akuwe mother kwa watoi wangu. So even ni muoa, hiyo ndio principle yangu. Ni muoa. So kama wewe uliolewa, itakuwa different. Ama kama ulimuoa, ukamwacha kuoe, itakuwa different. Mara mob ni income inequality. Ukienda uwe mgosa na make more money than you, ata expect more from wewe than yeye. Ndio muambia wase hivi. Ukipata umekuja hapa states kama student F1, alafu ikabidi uwe mgosa ndio upate makaratasi. Ni ukweli kitu happen kila siku, sidanganyi. Ukiwa mtu raia utapata makaratasi, atakufailia ku change status. Alafu uwe dem mgoso, labda ako na more money than wewe. Ukiingia kwa hao, osha hiyo nyumba. Kama unaishi free the first year. Soma shule, kuwa mtiifu. Lakini ni game plan. Usimwache akunini sababu mu believe hivi, wewe mwenyewe unajua kama kila mtu ana dreams zake. Kama niambia wife, kama unataka kuduchuo wewe duchuo.
Like kumbuka we are running a business. Do chuo yako lakini usiwache lean side moja alafu kill business. Business iko more important than chuo. Sababu chuo utamaliza. Sababu why do you go to school anyway? Kupata job. Sawa. But wewe kuna do, you're making money before hata uende chuo. So wewe enda uoe dem. Kama kuna do kuliko huko chini, jaribu kujibuild. Ufike ile level ile pia kujirespect. Sababu mademu respect mtu ana make do. Kuna mademu kwa chat. Kuna mademu wasema ukweli kabisa. Mademu anaolewa. Si ati mimi niko 100% perfect, naongea tu ile generalities. Sawa. Demu anapenda kujua somebody's taking care of my needs. Si mchezo by the way. Si ile girlfriend, boyfriend. Hii ni wife. Hii ni story marriage. Mademu upenda mse who takes care of me. Period. Naona? Ndio pia adu hizo vitu zingine. Sababu ndio sisi tuko structured differently. Mademu wananga ile tu si wote but a good percentage of them out akamtu anawachunga taken care of. Sawa. Zile vitu zile zinawasumbua kichwa sana kwa sababu kama sasa mtu yeye apelekewa chuo au drop chuo au apike kutoka chuo awasaidie na homework awapeleke ma appointments za hizo kama watu hiyo kuna hizo appointments kama kuna homa waende hosi urgent care my immunization kwa hizo vitu za nini. So msema mimi ndaji excuse I'll do it if I really have to, but namcreate opportunity ya kuendelea free space ya kuraise watoi kama kuinvolve na affairs zao. So what do? I do my, it's unfair, maybe na contribute 70 na contribute 30, but because mimi na contribute 70 hiyo 20 na cover ile ndio nimpatie more time na watoi. Sawa. Nimeshow gari yake haina problem, alisema nataka Q7 nikaba hiyo Q7 iko na prestige, hiyo funga mlango hivi iko na soft closing doors, hiyo ni enjoy kila siku, inajifunga inajisakin. Hiyo ndio gari yake by the way, ina maizi ma ambient lights na change, kuna green, yellow theme whatever. Mimi yangu ni color moja white, I don't care by the way, lakini gari yake ni more special than yangu. Difference ile yangu kuna air rides, yake haina air rides, but iko very sure after 3 years atasema I want one with the air ride, whatever she wants nampatia. Si ati na guarantee ati hiyo ni na guarantee atakaa na mimi, akichoka pia aishie sawa, na get mwingine nampatia the same things, win-win, who cares. Itakuwa kama brand new, itakuwa low mileage. I'm just kidding, no offense. Msema ile yani ni hakuna ile emotions deep sana, ni ile tu transactional. Nampatia what she needs ndio pia akwe comfortable. Unaona, akiona kama hiyo ni too low kwake anaweza ishia. I mean no big deal, life goes on. Unaona, usikuwa ile unaweka vitu kama hizo emotions, huwezi control what people want to do. If this is what they want to do, they'll do it no matter what you do. So musema tu ile I play my part to the best of my knowledge. Sasa matliko 100% muuliza naambia sema oh this guy jackass boo boo boo, but musema tu from my perspective na provide kila kitu ile anaweza need na cover yote. So kusema ati mlami anasumbua depends ulimuoa wapi. Ulioa mlami wa club, ulioa mlami alikuwa akona mileage moja sijui ni 300,000 miles alafu kampata kama used vehicle, depends. Kama ni utafuta maukara itabidi utatulia upate maukara. Pia ukiona ingiani ni free country, pia utaishia pia wewe. Unaona, kama na watu wao arrange hizo story. Mimi mtu wangu wa kwanza si wa wife, ni madhao ni mwingine. Hatakuwa hiyo wana but liget mtu hii. Situation ya baby moms. But imaanisha ati hata sikuwa na fight hiyo story. Msema tu whatever she wants me to do nafanya. Unaona hivyo tu. Hakuna just story mob sababu mtavurugana. Kama mko relationship kuna zile rights zile mimi sikuwa naishi na siishi kuna house mimi na hao yangu. So ile mtu yeye atakafanya hivi na hivi na hivi, naambia mimi na disagree. Mimi na agree. Kama story ya simu, namba ya simu, kamba ya simu sema no, she's too young for a cell phone. Okay, sawa. Umeamua hivyo kesa sawa. Sababu what do I have to say? Ni buy simu already, nikabuy simu. By now mtu yangu kwa na simu moja ingekuwa unlimited. Angembuy a new phone every 2 years whatever. Ama hata kivunja namba nyingine. Lakini madhaka aliona kama hiyo that's not how she's raising her. Nikasema I don't want to argue. So nimejua I know na kwa story yangu sema albo wife mlami si wanasumbuanga depending na wewe umewade mgani ni wewe sasa, sababu kumbuka kama wewe ndio the head of the family, kuwa the head of the family. Si ati put my foot down. Angalia hiyo democracy na ranaje, sababu wewe ndio president. Wewe ndio president, amua itaendaje, utalipa nini. Kama uko 50-50 utakuwa na 50-50 rights. Unaona, moga na 70-30 hata labda ni 90, who knows. Nasema kati 70 ile kuwa modest, mulipa kila kitu nalipa, hata siongeangi non-stop. Wife hajaijua bili ya simu ni how much, 10 years 11 years sahi, hata iPhone 15 hata wacha hii ni personal, nilimbaya yeye before hata mimi nibaye, nilibaya business kambaya yeye pia. Unaona, so ile tu whatever ile ina keep life yake kwa easier. Akiona kama she can do better sawa, unaona, no problem, sita move on tu, labda sitaongeza watu wengine, sitaenda kwa responsibility
But mimi msee ukinibring say ati nikuwe single tena for 10 years akia nani wewe wacha tu ndakuwa multimillionaire juu hii kulipa hao ni domob sana by the way Quran tu hao ni domob sana sasa budget yangu ni kama 6000 hivi 5000 but sometimes in exceed but ile nimeweka hapo ile tu keep track sasa so DCI wa Vinara kama kwa mgoso madem ni madem hakuna ngati mgoso ni wewe umesikia story ya mtu mwingine alafu unataka kuapply kwako kumbuka your situation ni different is how you run it si ya kila mtu si generalized kuna ile idea generalized ile culture ni different kama mimi example ni hivi naongea mob juu story kuna maswali ngapi nimemiss tuko wengi also Poland kama nimesahau kitu hapa hivi every land ni good Freddy ni matafikiria TikTok kweli relax Oasis official have the following okay swali ni ngapi bwana saki quest time sana maswali ni mingi baadaye nianze acha ni speed up so ni hivi walk your mgoso that's your personal situation control your situation utapiga hesabu yako kama una choice uliojua mapepa hiyo naelewa you'll figure it out lakini mostly wase wengi ni wewe unaamua unaona hiyo si ati kitu hata mimi siwezi kusaidia I can give you tips at the end of the day wewe una make your decision mimi nasema mimi nda provide period unaona akisema nataka Cadillac Escalade kesho tena tuichukue tuinunue ndaingisha kwa payment yangu ile bills kila siku but pia mimi nasemaje because nampatia whatever she needs there's some things na require kwake yours meet 100% no she doesn't lakini at least najuanga at least zile watu iko poa so far so good unaona hivyo tu so wewe sema every situation hata yako itakuwa different kama una reflect kwa you're projecting somebody else's story hiyo ni mstory au just situation yake ni gani enda uangalie details if you really want to but ni ile one to determine how you do your thing unaona kibidi uade mako na dojo kama pepa hiyo itakuwa different dynamics mambo ni do the number one cause ya divorce states ni money related nothing else income expenses so ni do ukimake do msee sikudanganye ni poa kumake do utakuwa level ama utakuwa na say unaona utabuy na promote kitabu msee utabuy back your TikTok utabuy back your time anyway tunaeka Victor questions zimekuwa mob sana so noted sir hii daylight saving itatuchapa change aje tu utakuwa na 1 hour behind mpaka next year spring tena Victor hii ni ya kwanza sijali kama mimi najua kesho nachelewa job nachelewa job kesho sijui kesho siko job maybe kesho kuna nyesha watacancel job but nachelewa job hii wiki ndalemewa juu tume lose 1 hour tumeenda 1 hour back umeona Raju kila Raju msikia poa Raju yusoma book pia unaona so Raju ni book club Raju hapa bro nimeconfirm bana yule mshenzi wa cyber alini apply last year but one akufuata instructions bana alipiga akaenda vitu zake this time though your vid nimepiga picha my IT friend akai edit fanya hivyo kabisa picha ikuwe poa kabisa Raju yani picha ndio the first thing watu utaambiwa hivyo sijui ile msipenda kueliminate watu ama kama hiyo na eliminate tu picha ni mbaya confirm tu picha huyo jamaa wa cyber alinikula 500 bana na alifanya kitu saa hizi my picture zime meet all the requirements so let's wait for fate to take its course kabisa bana kabisa ukuja hapa Raju mazee awe wacha tu wewe naona leo mko fully ndani big up sana Raju ni hiyo sama books pia so sijui hata yani kimoja msikia poa sana ni book club na hizo stories za book hizi Raju fanya hivi Raju anasikiza ile itongaje aitwaje audiobooks ni poa but mu prefer sikiza audiobooks over and over again repeat usisikiza audiobooks one sababu kuna ile connection ukisoma book ile physical copy ni different than listening sababu physical inakuwa touch where you are and exactly what you're doing kama sasa hivi ebook nimechukua ebook ya sasa hii the psychology of money hii hapa unaona hii sasa hivi nimesema hivi psychology of money nimefungua chapter 8 unaona chapter 8 hapa hivi sasa nikisoma hii book sasa next time itakuwa hivi acha niwaambie vile nafanya chapter 8 nimesahau chapter 8 ndio hii inakuwa hivi so the first time nasoma hii book ile Man and the Car Paradox nasoma hivi nilikuwa nafanya live stream nimekaa kwa hii couch light ilikuwa on nilikuwa so yani ile ukisoma book ile environment ilikuwa
it will help you remember exactly what you read. Sawa. Sababu nikisema I know exactly where I was, exactly what I was doing. Nikisema The Man and the Car Paradox. In chapter 8 here, Psychology of Money. I'm not making money from this book. Nasema labda waseme ndio hapa chapter 8. Nasema hivi. Hii kamera ya TikTok iko opposite, by the way. So ni hivyo. Nasema no one is impressed with your possession as much as you are. Unaona hivyo? Inakwambia ile gari yako nafikiri wewe unashanga msema hivyo kibai gari, people get excited the first time they see you. Hey Albo, hey, oh, Q7, hey, ni aje, hey, hebu tutendeshe, piga lap. Kesho, ile ni Q7 ni Albo. Tu bada hii gari bada, hii bai nyingine, msema. Yani watu waga 5 seconds wanakuwa impressed, alafu wanasahau immediately. So, kama wewe ni mrich unaweza afford Lamborghini, utabuy Lamborghini every year ndio impress watu. Labda uende kwa new crowd ile watu wajaiona before, alafu atakuwa 5 minutes exact, alafu wasahau hiyo story. That's how it is, by the way. So people not really interested. No. With your possession, wewe utakuwa more excited than everybody else. Anyway, questions zimekuwa mob ni aje. Sijui kana miss anything TikTok. Relax, Oasis official has followed for more info. But tuone. What is neglecting? Relax. Okay, mwanzo hapo. Company I can go for sidem track training or jobs. Hakuna company ya sidem, by the way. I don't know. Mimi nilifundishwa by working for somebody. Alinifundisha yani on job training. Nobody will teach you. Kama iko shule sijui, sababu sidem ni construction. Ni kitu yani it's a liability tracking company. Sababu you only work 8 months a year. Kama uko hapa northern states. South jiko na sidem ama endump. Maybe you're nice. I don't even know. Mimi najua Minnesota. Hapa tu ile you buy your own truck and you learn on the job. Nobody will trade. Nobody has time. Job ya 8 months. Hiyo kunanga. Una gamble. Utafundishwa tracking how to drive truck. Lakini sidem kama mtu amesha hapo utajua. Hakuna siri. Hiyo tu nile you learn by doing it. Ukianguka bahati mbaya utalearn pia. Naona. Ukitip over. You also tip over saa zingine. So CM just waiting for the video. You guys, I follow you both and you have positive insights. Or video Owen, hata nipigia simu jana kaambia msee hii ni 1 hour. Nibakisha 50 minutes ya edit. Hata si video, by the way. Alikam nikastick camera tukapiga story. Ile tuna exchange two ideas. So what I'm trying to do ni ile na kamera 4 na try ila akiongea na mweka na mimi naweka. Amweka hivyo. So na edit ile minute by minute. That's why. Aliniambia uko wapi? Nikamwambia niko job. Akasema nakuja. Alikamna jeep kwanza, hybrid. Aliniambia mbona chuanga hybrid juu Owen akienda different town, you travel, you angalia ma community colleges, anaangalia yani ile whatever he talks about, ana try to make it real. So you drive around, anaangalia hiyo community colleges, the same thing. Alafu ana produce content na hiyo mali yuko. Ndio inakuwa more inakuwa sababu you travel a lot. I think every weekend tuka hiyo. Job yake ni ku travel every city. Naona. Kama alikuwa Minneapolis, kidogo sijui kwa Alabama, kidogo sijui kwa wapi, you went everywhere every week. Kama unafutanga Owen Kenyan American Home, utapata video yake yako everywhere every weekend. Weekdays yuko home, lakini weekend ana travel. Maybe Thursday, Friday. Kama alikuwa huku, I think ilikuwa Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday akatoka. Unaona? Hivyo. So ana travel sana. Hata nimwambia akitaka hiyo video za community college, naweza mfly drone nimuonyeshe ile alafu kuja ongee. Kwa sababu yeye ambianga wasema mambo ya community college. Ndio Owen amesoma states, amesoma hapa hivi F1 student kila kitu. Anajua history ya kusoma. Paka aliniambia alikuwa chuo na Ilhan Omar. Siko najua. Nishapatia spoiler alert. But nimwambia anyway. So itakuja tu next week. Hata leo kesho, sijui. Sasa kuna Ben Safaris. Hi Albo, applied as married but we are yet to register our marriage. We are looking forward to get certificate. Hoping it to save time ya interview tukiwin. Haitakuwa poa mazee. Kama mko hata kama mko na girlfriend boyfriend, mko mnaintend kuwa married, apply wewe umweke ndani, ya apply kwa ndani. Mko na 2 chances. Alafu ndio go through, so mna 2 chances za kuwin. Mkiwin nyinyi wote, whatever. Utawacha wako wengine alafu upatie mtu mwingine. Umeona sasa? So ndio hivyo bwana. Apply green card. I mean, ni entry. See big deal ni entry. You just ni kama umesemaje? There's something going on over there. I want to be part of that raffle. That's what you're doing. Una submit jina yako information alafu unaacha tu raffle. Ni raffle ni kama bahati nasibu. But
si ni bahati nasibu, utaipata. Yani the benefits outweigh ile application. Umeona? So because iko so scarce, we apply alafu kuwe part of the team ile me apply. That's how important it is. Mostly kama sija echo hii point enough, juu nimekuwa very busy job. Lakini mu try kumake up na weekend, nasema wacha niambie wase apply. Inaisha on the 7th. Ni Thursday this week inaisha. So 4 days tuta campaign kama ni election. Election ni on the 5th. But apply. In very few seconds. Kama unakosa, sijui kama naweza go through your video haraka, naweza go through your video haraka. Hata nimesahau, nimeenda kama 2 hours. Maybe na make video nyingine right after this ya kushow exactly what you need to do. Ama if you need a video, nitumie message kwa ile contact information kwa description ya video, nikutumie video kwa WhatsApp. Immediately una pause, una apply, una pause, una apply, una pause. Exactly what you need. It's very simple, by the way. Nime go through it to beginning of this video. Nataka kuinini tena. Apply too, by the way. To get an idea around what our brain can do when pushed to the maximum, find time watching the movie Inajita Lucy, featuring Scarlett na Morgan Freeman. Our brain is so powerful you won't imagine. Mambo hivyo na Victor ako California. No. Albo hiyo FX3 huwezi rent out, nipige road test, asiwezi rent out, ni $4,000. Cheza nini? Work very simple. If I'm gonna, sababu mara mingi nikiuza product ni ile, kama niliuza A6, aliambia, oh, can I pay you half? Kambia, skiza, this is my car. I still like or love this car. So if you want to get it from me, nikisema, give me 5,000, nipatie 5,000. If you give me 4,500, I'll start having second thoughts. Victor, hiyo FX3 ni expe sana, siwezi rent out. Ende uombe loan alafu nakuuzia bei nafuu, ile less than ile retail, nakuuzia ile kama used. Hata niza knock off hiyo $1,000, unipatie 3,000 nakuuzia, sababu nikiuza kwa market napata 3,000 sahi ama 3,500. Hata sina mileage, sijapiga naye picha sana. Unajua nini, kamera yoga na mileage kama photography, ukifinya ile kuna ile shutter count, ile ina count. So my photographer yoga na 20,000 count, that means your shutter speed ime work hivyo in a count. So yangu iko na very low count. Nimedo video ngapi? How many hours? Very few hours. Jumuitumia once a week or once every 3 weeks. Very iko slightly used. Naona. Na hiyo tembea kwa bag kila saa, mwipeleka nje once in a while. Uko Fanaka Nation, that's it. Naona. Hiyo ndio number 1 camera, A-cam. Alafu ina BC. So wewe niambie kama utaka hiyo camera. Naona kuna Gilbert asema good job Albo, keep up the good work. Shukuru sana bwana. Hello, just joining in. Phil amejoin sahi. Na swali ni mingi ni aje na miss anything TikTok. So hello, take us with you when you're going to buy your new car. Sijui kama itakuwa appropriate. Mwaga na feel shy mbele ya business environment. Kile na do ni ile ndakuwa nayo, mtaiona tu. Naona kuna 2 options. I can either buy brand new ama used. Sawa. So kama kawaida, brand new ni 60,000, 64,000, used ni 26,000. So I'm debating hizo mbili. Ndaongea na mtu wangu wa bank kesho. Akiniambia go for the brand new, naenda brand. Lakini kisema, of course atasema brand sijui. Lakini mimi personally sitakwenda kwa brand new. Nataka something I can use and abuse. So brand new inakuwa too delicate. So nataka ku use and abuse. So nataka you use. Ni the same vehicle. One of them ni 2020, ingine ni 2024. 24 ni blue, 20 ni white. But of course 24 itakuwa na more features, lakini 20 bado iko poa. Yani nile iko used. So more comfortable niko na kitu used to feel kama ni VIP sana. Ni van, by the way, ni van. Alafu hiyo nini? So kama truck yangu ile dump truck. Nime drive truck mpya. Truck mpya ilikuwa poa, but haijauzwa bado. So everything iko still ile brand new factory. Truck yangu iko customized. Truck yangu moga na camera, moga na backup camera, box ya camera, yani iko na extra features. So when I'm driving my truck, I could drive truck mpya bado inakaa iko less. Kwa nini? Haijakuwa customized vile mimi nataka. Unaona? Truck yangu iko customized. Sawa. So niko na backup camera, niko na camera angalia box, niko na heated box, niko na vitu extra zile hii truck mpya haina. So before I buy the new, naambia weka camera, weka hii, ndio kuweza customize kabisa. Mbona hiyo ndio difference sasa? So hiyo gari mpya na hiyo used na shelves already. Mpya ina shelf, I have to install the shelves. So jiuliza, why buy something expensive then I have to pay more kukuwa na shelf? I would rather buy
less expensive, iko outfitted already. Alafu if I don't need the shelves, I can take them out. Ni zangu anyway. Naona ziko na ile extra. Ina mpaka ile kitu ya computer hapa, ile nza computer hapa kwa nini, kwa driver side. Ilikuwa utility van kitu kaa hiyo. Iko na more mileage but sijui ni 142 kitu kaa hiyo. But ina drive poa kabisa. Alafu nimeweza mpaka 300. Isa kwa ni drive sana, so used ni poa kwa sababu kama ni 26,000 naweza pay off you in 1 year or 2 years. Hiyo nyingine hiyo kama nimeomba hiyo deni hiyo ya 16 naweza pay kama 4 years 5 years. So in terms of longevity naweza buy hiyo mpya bado sijui, na unatule ndaongea mtu bank kesho. Nisha submit application. You move by everything alone, by the way. Move by it alone too. Alafu nailipa pole pole. But in my budget here, I know exactly how I'm going to pay it off. Mchukua loan ya 5 years, alafu nilipa 2 years. Siwambiangi even in advance. Lakini wajui, unajifanya mjinga kabisa. Ndio unakilile interest. You don't want to pay more for things. That's how you save yourself money. Number 1 principle ya money management, don't lose money. Number 2 rule, don't lose money. There's a wrong about kayo. Learn how to don't lose money the first time, don't lose money. Number 3 rule, do not lose money. Number 3, same. Anything nakutoka, jaribu kuiminimize. Unaona? Kama ni interest, kata. Unaona? Kama track ni mwachie tu ndio banki sijam na mimi. Lakini ni hivyo. Juu pia ule mse ule loan officer na make do, salesman na make do. So wataka kuona hivyo na smile. This guy is making us money. Alafu nakupatia, unaona, let's make a new deal na yeye tena. You have to buy your kitu, the experience. Anyway, Jojo asemaje, hello, take us with you, ndio yeye sema hivyo. So labda naweza enda kuiona saa hii, ni make a short video saa hii, labda TikTok worthy video hiyo van zote mbili. Sijui saa ngapi saa hii, it's like leo inakuwa dark by 5, so hata sijui kana tomo on time, but nakuiona kesho. By the way, kesho nawapeleka maybe ni planning kama ndako na watoi, hata sijui mtoi mmoja ndio na mtoi zana na mtoi pia juu lazima, ama tutaona. Anyway, Chege asemaje, hi, sasa do you do construction in winter? In winter si kuna job specific za construction, lakini mostly kama emergencies. Kama juzi kulikuwa na snow ilimwagika hapa juzi. Ni kwama, by the way, niko na make video za kwama. But alafu pipe moja ya sewage ikalipuka. So hiyo ni emergency. So asema we need trucks. Wakatupigia simu kama saa 3 hivi AM. Mimi sikuwa available, katuma dereka na kudu hiyo job. So snow ni ile winter ni ile kama kuna snow mingi tunaitoa kwa hiyo kama parking lot, tunakuimwaga place wilderness place, yani I affect barabara somewhere away from the city. That's what we do. Tuna haul to snow kitu kama hiyo. Lakini construction yenyewe specifically no, zero. Yoga unless ni kama building, kama ni ile tuseme ni foundation ya next year, wanaanza building this year, they are digging stuff out kwa sababu hakuna wasa wako nje, it's too cold. Kama umeka kwa equipment hivyo na loadiwa na unaenda sawa, ama tunapeleka uchafu mahali, mchanga chafu, ya kwa very minimum work winter. But gari unaumia kwa sababu ni baridi, unavaa gloves, big deal. Same pay, naona. But iko pia more available. Iko lakini. So pia kuna ile risk ile ya something can happen juu barabara ziko icy, vitu kama hizo. So Albo, what do you think about flatbed, step deck na RGN, removable gooseneck tracking? Would you advise one to be paid per mile or in commission? It depends na hiyo nini, it depends. Sisi job yetu sulipwa per load. Hiyo ndio original per load. Lakini juu wana work out everything ile ku maximize nini, they pay us by the hour. Kwa sababu per load ita vary. Itakuwa if you get late uta lose dough. Lakini hii project zetu tunapata hiyo dough iko available. The money is already available kama ni project hivi. So what they do wanalipa per hour ndio to maximize pay yetu, not to lose anything because of traffic. Sawa. Sababu kiambia wasini per load, alafu you have to make 4 loads, alafu wasa make 3 loads in a row, wanafeel kama they are losing 1 load because of traffic. Sawa. So kila do tulipa per hour, but ulipa per load. Sawa. So negotiate ile load inakuwa enough kucover hiyo hourly. So hiyo gooseneck I'm not so familiar na hiyo kabisa, lakini hustle ni hustle. Kama unaielewa, mfanya hivi, tafuta mtu anafanya hiyo job, umwambie hivi, how much do you make per trip? What's your overhead? Unabaki na ngapi after all the expenses? Alafu mwambie tu honestly ile highest rate ya profits na lowest rate. Alafu wewe mwenyewe fanya average if it's worth it. The big idea ni ile it's a business still. Hapo nakupatia props kabisa, it's still a business. As long as you ni business utakuwa poa.
but kama ni kitu inaanza kujikatia kidogo, kama ni business utagrow over time, but of course hizi ma semi truck they pay more than hizo ma step deck na kila kitu, unless hauna hiyo income ya, which I don't think so. Gari ya step deck ukinunua kama F350 F450 Ford ni kama 120,000. Hiyo ni truck already, by the way, prime mover, but tena lazima ununue trailer yako. Ukinunua used, I mean, unless ni utakuanza na hiyo alafu move kwa tracking it's more, iko more ubiquitous, iko na more, yani tracking iko na more availability than gooseneck. Gooseneck labda ni ile if you have a speciality, siwezi kuwa najua, so I'm not gonna comment kabisa, labda ulize mtu, somebody who's actively doing it, na si YouTube video, mtu akona YouTube channel au atakudanganya. Najua mambo ya content, watu udanganyana saa zingine just for the sake of content. Unaamka asubuhi una content, sema acha nidanganye wasee leo ndio niko na content. Umeona? Ndio Musa Magara, if I don't, kama sina kitu ya kuongea kwa video, I won't even make the video. Kwa nini? Sasa ku mislead wasee just for content. I don't make money nikipost the video. Mu make money in business. Ile napatianga wasee ile feel ya hii business ni sure money. Content ni kama una checheza back and forth. If you're not really good, ni kama una compete na everybody else, inakuwa too stiff competition. Umeona? But you can do content, ndio ile learn how to kuwa na systematic. Una produce content every day, lakini usiongee tu ujinga. Focus na ambia mtu anafanya hiyo business, angalia kama iko viable. Labda uko karibu na factory ya Chrysler ama Mercedes Benz mahali, they need supplies every month, so unaenda pale Monday, unaenda kuchukulia kitu alafu na bring home hivyo unaangalia where you live. Ni specific sana, by the way. Sasa they know, so make sure unajua exactly what that is. Kama unakudu hiyo, by the way, siku discourage, but it's up to you. Vipi Albo, naona beach transport ya Wamadha Wangoso ni hii ama ni ile wengine? Ni hiyo kabisa, ameka wife yake kama owner, alafu yeye ni background. Ni hiyo kabisa, beach transport iko Minnesota. Ni yeye, ni hiyo, ameka wife yake mbele. Najua kwa nini, that's why amfanya hivyo. Multi millionaire siku hizi, by the way. Unaona, hata mmoja hata mwisho kuongea naye siku hizi. So Phil, I see you have all my favorite books: Buy Back Your Time, Cash Flow Quadrant, Diary of a CEO, alafu kuna Unfair Advantage, also a really fine, yeah, read. Phil, mu buy every book, kama sijainua bado iko kwa list yangu. Ile nimegundua I have so many books, nikiziangalia hivi kama nina books sijasoma kama 16, na kwa sema wacha nisome kama 4 alafu nizi upgrade. So hizi nimebuy tu kama ilikuwa lini, 3 weeks ago ndio nilikam 3 weeks ago hivi. So hizi ndio my newest, juu nishasoma zingine nimezi move na shelf unread read, alafu zile poa kabisa reference naziweka hapo, zile maana zile kwa shelf nyingine kando tena. Umeona, labda tutabaya wengine kubwa, alafu I'll have my own office, private space ya kusoma. Sasa watu hiyo kwa everywhere, but ni sawa tu, hii hao inatosha kabisa perfectly, but ni ile, these are really good books, hata ukirudia kuna shida. So Dennis Owero Misiro, your content is very educative. I wish I make it to the US one day. Anza na green card, by the way, Dennis. Apply green card leo. Enda pigwe picha leo, alafu apply leo. So Vincent ma great inside learning. Vincent mazee, nakupigia simu Vincent. Nafanya bonge na Vincent. Vincent nafanya mlete tu hapa States haraka haraka. Anamtoi lakini tutaona tu. Niaje Albo, hope uko poa. Hiyo Volvo dump truck 2025 yenye ulifanya review ndio una plan kununua? Hiyo ni one of them. Hiyo ni one of them, by the way. Kuna ingine ilikuwa ya blue. Hata sikufanya review. Naenda huko kesho maybe. Hiyo ni one of them, but you are grading one of them. Nimesahau nimepost video. Oh yeah, hiyo ni moja yao, by the way. You are grading moja yao. Kuna mbili, they have two. So nataka wife anunue moja, mimi ninunue nyingine. So tunaangalia kama tununue 2 Volvos ama 2 Western Stars. Volvo kuna kampuni mbili, kuna Gera Malisi huenda, kuna NAS Tracking. So tunaangalia both. Kuna 2 alafu kuna Western Star, kuna mbili. Mimi niko navigate through Volvo ya Gera iko na Volvo transmission, kama hiyo agree kuna Volvo transmission. Alafu ya NAS iko na Allison, mupenda Allison. Alafu kuna Western Star iko na Freightliner engine na Allison. Mupenda Allison, by the way. Allison imenitreat poa sana tangu ni buy dump truck 2020. So hiyo ni one of them naangalia pia, by the way. Ijauzwa, iko available, hiyo agree. Kuna grey mbili, moja iko na black wheels. Naona kumbe ni notice sana, kwa hiyo story nimepost video hiyo truck already. Hiyo ni one of them, by the way. So Paul Kimani Albo, ningependa your work and idea. Napenda your work and ideas. The passion you have for us to succeed and move on abroad is crazy.
lazima tufike huko. Paul Kimani, apply green card kwanza tafadhali. Tafadhali please tueni apply green card. Ukiapply green card tukanaongea conversation face to face ama kwa simu, unaona, nakupatia hii laini ya personal, hii laini ndio mpatia wase personal. Kuna mmoja na laini personal, na ukifika hapa states na kuwa easy ya kuongea personal juu wachana nini personal line juu saa ile tunazoongea kama personal mara moja. Kitu yote ya business mpatia na namba nyingine hii hapa. Hata kubuy truck hiyo nini, nimeona hii simu nyingine ndio ya business, ile tu ya business transaction, alafu hii ni ya business ile income, alafu ni personal, nimedivide masimu, alafu ile nyingine ya wife ni ya operation, business operation. So ni hivyo. Apply green card Paul kwanza, apply your green card kwanza, enda upigwe picha, alafu follow instructions, andika ndio single kama una watoi, apply tu kwanza kama unachelewa. Sasa my favorite podcast, Maisha Stays to the World. This is awesome. Ni poa mazee. Paul, apply to green card kwanza before tuendelee kuongea. Apply green card. We will have this conversation face to face next year. Itakuwa poa sana. So locked in from Moiben, good morning. Kiboro Mathematics Guru, nakuona. Karibu sana. Hopes data swali mingi. Nimwacha question yote TikTok. Hata siangalii TikTok sana. Nafanya follow na sehemu gani ndio poa hapa. Siangalii kama naweza follow hapa TikTok. Itakuwa poa hivyo. Na miss maswali bana hapa, ama nirudi mali nilikuwa. Haiwezi do anything sababu niko the same hapa, haiwezi, lakini apply sawa. Chana naye haiwezi waka hapo hivyo, ama nifuate na YouTube. Na miss maswali za TikTok siangalii, nataka kumaliza za YouTube, ni mingi sana. Are you the 4% interest is monthly? Ni monthly by the way, but compound ni 0.33, ni monthly 4%. Ni very specific accounts. Hautaambiwa unless kuna 6 figures kwa account. They will never tell you. Ni reserve kwa the 1%. Ni 4% a month by the way. Si ati ni 4% a month whatever money iko huko, because they use your money to make 8%. So nakupatia 4 na baki na 16. I mean 18% ya baki na 16. Yep. Ni 4%. Very specific, very specific. Hautaipata everywhere. Hata wa advertise but ina exist. Uko na 6 figures watakwambia, unaona, lakini lazima uulize. Sasa Phil Ikunji yasemaje, ni aje albo nichanue kuhusu kijenga ile mental picture ya kustick nayo regardless ya situation unapitia. Una focus na si kama angalia, mfanya hivi, msoma books by the way. I read books. Sawa. Books ina stimulate my imagination. That's what I'm doing by the way. Kama ujui trick ni hivi, soma book kama sahi gani kwa hapa, hizi buy back, soma kama Robert Kiyosaki, whatever he's saying, picture you're the one doing that. Catch useme okay sawa, kama useme msoma kama imesoma hiyo ideology ya track, and your wife, we're gonna buy this truck, you buy one, I buy another one. Asamati, but it's 310,000. And yeah, who cares? Hiyo ni figure too. Those are figures and numbers. Who cares? Sababu kumbuka, ukichukua hiyo track, you will create that money out of nothing. Ukienda kubuy hiyo track, the bank will give you money. City bank ina hiyo pesa kupatia, itakupatia promissory note. Alafu you'll say you will pay them every month for 5 years. So you are the one creating the value of that truck. Kumbuka hivyo. So it's numbers and figures. City track yenyewe ni 310,000. Ni assumption. This is how much we want you to pay for this equipment. Sasa you will drive the truck, kama utaka dereva, you will create value over 5 years. Kama ni 5-year loan, 60 months. So in 60 months, you will create 310,000. Technically, you'll create 900,000. Hiyo 310 kwa truck payment. Hiyo maybe 300 ulipa dereva, ama sijui ni how much dereva makes. So uta create your value over time. Umeona sasa ukibuy your truck. So it's numbers and figures. Alafu by you doing that, unajua moja na economy wasa understand, kama US economy ni 2 trillion, next year itakuwa 3 trillion, itakuwa 4 trillion. Kwa nini? Because they keep producing money. Naelewa ile value inakuwa produced. Mtu akigraduate accounting, we have a new accountant, atafanya job, atalipwa, atabay taxes, atanunua nyumba. So every population ile nini kwa watu, ukiingia kwa system, you create money for the system. So that's why you're so important, especially kama wewe ni high level businessman, una create more money.
Unapata yani when you make money unaangaliwa kama wewe ni unakuwa different, sababu most majority of the population 80% au wakatu average 20% ndio gonna make move kwa wao. So if you start your own business or make 6 figures, utakuwa 20% of the population. Ukifika 1% of 20, they will treat you differently. Kwa nini? Yani the value creates takupatia status kwa hii world, sababu most people won't do what you're doing. Sasa so hiyo ndio mental picture. Sema tu I'm driving a Range Rover right now. Sema interior ni white, iko na beige interior. Enda uangalie video ya Range Rover YouTube, alafu we study, alafu uangalie sema this car has air suspension. Hata kama ujui your feeling, moga na hiyo feeling before niko na hiyo feeling. Kama sasa sema I've never driven a van, nikiangalia van the last 1 month, nimenika drive moja, sema si mbaya. Alifani nilidrive, nilieka mafuta kwa hiyo gari na si yangu because I wanted to drive it more. Sema itakuwa fair nikidrive so many miles alafu nisiweke mafuta. So kusema imagine ni yangu. Sasa imagine I'm test driving a van but na create kama ni yangu. Nasema okay sawa, nimeenda gas station naeka mafuta na okay sawa, nimedrive tena kwa traffic, naenda kwa traffic, natoka naingia highway, sema ina drive poa, I can live with this. No, you just test driving, but enda udrive gari ya best yako, imagine yako. Keep that imagination in your mind actively. That's how I think about things. Like, how much money will I make if I have 5 trucks? I have 3 now. Niongeze 2. How do I add 2? Maybe 2 years from now. But what if akinunua moja mimi wengine? 2 separate credits. We still have 5 trucks, lakini ziko split into half na company different. So what do? To chase opportunity of 5 trucks as a unit, even though we are different. What happens when the income comes through? Okay, so I will still live within my means. Alafu nda save for the next investment. When do I plan to do the investment? Before the end of the year. Kwa nini? Tax write-off. Sasa you're working the thing in your mind before you find it. So by the time you're doing it, ni kama tu ni kitu umezoea. That's when kupatia $1 million, utasema okay sawa, where was I? Ninunue truck, ninunue nyumba, truck sawa. Utainvest, okay, stack maliza pesa yote sana. Half of it invest. Oh no. I don't want to use $1 million kununua truck 3. Fanya hivi, and we'll say, how much is the truck? It's 310,000. Okay, we'll end up a bank. I want to buy 5 because you're creating value. The create, but what do? Some even end up a bank. I want to buy 5 trucks. We'll say, how much do I need? So, just give us 20% and sales tax. Upate 20% ni kama 300,000 ni nini? 60K. Sales tax 81K ama 85K. Chukua 85K, instead of using $1 million, chukua kama 85 times 5. Sawa. Itakuwa 400,000. Weka 400,000, nunua truck 5. Alafu keep ile 600,000 kwa account, operational cost. Run the truck, every time you make profit, jilipe na truck 2 ile to your own income. Hii ingine rudi back to business, replenish ile 400,000 you spend over time. Sawa. Alafu na 3-4 years repeat 4 trucks tena, same thing. Labda itakuwa juu inflation itakuwa more, maybe 90,000. Repeat tena. So jiulize ile possibility, how will I live my life nikuwa na $1 million? Repeat tena. No. Repeat 4 years, repeat hivyo tu. Kwa na hiyo trajectory. Hata kama ni imagination. Mimi niko na imagination kuja states. Nijipanga states by the way. Sema nishafika hapa, wake up. What were my plans? Hii na hii. Okay, nika achieve everything I wanted to. Sema wait a minute. There has to be more than this. Which the easiest job is I make do? Tracking. Calculate, say tracking hapo ama mixed signals, back wewe fanya usifanye, enda. Eventually I just pick nini yangu hivyo kusema ndio hii mpaka leo muone shanga track mpaka leo. Naona sasa hii goal yangu ni ile I want to stop driving in manage trucks zangu. Kwa nini? Nimegundua when I'm driving sometimes niko kama sapota dereva I need attention yangu, but I'm also driving. Na wife ampeleka mtoi appointment, so there's nobody to help out in your situation, so tuna lose hiyo 4-5 hours ya productivity because the driver needs some attention and there's nobody to attend to that attention. Unatoka hiyo sema okay, how can I buy my time back? Ni buy more trucks, ni step away. I'll only drive when the driver calls in. Hivyo so na van. Kwa nini? Ni buy my tires, nianze kulearn maintenance. Eventually I'll hire somebody to do it. So ni kama you keep moving forward na your dream. Usilose anything, useme ati hata kama una watoi, focus kwa mind yako, read books, imagination ita create hiyo kitu kwa real. Utamka one day upate uko states, funga macho hiyo uko states, unajua how did I get here?
naamka nikikam state sometimes niko na dream, in my dream niko Kenya bado my first year, naamka hivi naangalia roof nasema wait a minute, kwani niko wapi hapa? Naangalia nyumba ni ya mbao, niko states bana, naona ini na nimedream niko Kenya kabisa. So ina happen, kuwa na hiyo tu, read books, kuwa na hiyo imagination. Imagine na on Range Rover unaishi kwa $1 million house, una anything you wanted to do, ile kitu yote unafikiria, alafu keep kwa mind yako all the time, alafu process na hiyo imagination itakam true, but lazima umake move pia. So Dante Prisma, vipi bro, waambie picha ndio kila kitu kwa green card. Ndio hiyo, by the way, picha ndio kila kitu, besides zingine picha tu ndio ile inakudisqualify. Hiyo ndio number one, na nimegundua this year by the way, sababu kasikia picha ndio number one. So Brian anasema win-win situation 100%. Ndio hivyo bana, sijui kama nakatafuta na comments, najaribu tuone hapa hivi. Victor anasema brand new second hand, iko brand new to me but second hand, kama inaonyesha mambo ya nini, any car you buy it's new to you, it's all but it's new to you. Inside kama kawaida, Guru Visuals nakupigia simu, video zako poa sana, umsama improve na video sana siku hizi, amekuwa na more confidence. Ali unakuwa na microphone wireless, sijui kuna ingine nitumia, acha taongea naye baadaye. Guru Visuals, alafu angalianga lens, acha kuangalia nini, acha kuangalia ile screen, angalia lens, ama uvae sunglasses. Napigia simu tutaongea Guru Visuals. So Winfred asemaje, Albo, may I give you a call after this live? Ndakuwa busy kidogo, ni text kwanza, alafu ikipata time tunaenda kuangalia vitu kadhaa leo before, nenda kuangalia hiyo van moja before jioni. So ni text kwanza Winfred, ni text kwanza, niko na hiyo text, alafu ikipata kakadini ka window hivi nakupigia. Mwoga kama nakimbia back and forth, ni hard kuongea na simu. Raju, what happened about trading? Raju yuko bana, Raju nasikia nuzo swali hapa na Guru Visuals. So Moses Ochane samaje, niko OTR by between leaving for a local after 8 months. But leaving for a local after 8 months. Ukianza hata na OTR sasa sawa, lakini hata mimi niko OTR 2 years by the way. I paid my dues. Nika realize kukua local lazima kuwa na experience ya over the road. Over the road ni easy kwa sababu si easy, lakini jobs iko more available. But local out taka more experience. But sometimes the sweetest revenge ya tracking ni ile, create your own local job. Create. Kama ni buy track yangu. So there's no way to end over the road. Actually, paka nili buy track over the road, but I had to sell it. So you can share your video before. Ndashare kwa TikTok. Video mzee sana. Niko ni test drive ile peleka tu mahali. So work your way back to home. Nipo kwa home. Kuna more opportunities. Kama uko over the road sasa, nimesha apply DV, natamani tu meet huko unifunze tracking. Kuja Minnesota by the way. Kuja Minnesota hapa hivi utajua. Kuja Minnesota. Kuna baridi lakini usijali. Unless kuna mtu anakuhost. So Chosen anasema you're such a blessing to many. Nashukuru bana, na share tu information. Guru Visuals tena anasema amazing Albo. I'm already 2K subs courtesy yako. Watching hours ndio niko mbali kidogo. Ni video tu, ni ile nimeona uko 2K, naona. Angalia lens, acha kuangalia screen kando, angalia lens. Naona. Ni ile talking to a camera, ni kuna art fulani iko involved naye. So angalia lens, achana na side, angalia lens, angalia watu. No. Nikuangalia lens. Nakucall tutaongea tu sometime next week. It's called money maker rather than money taker. Keep that in mind while making such purchases. Exactly, unaangalia hivyo. Money maker. Sometimes ni value. Kwa sababu musa manga hivyo. Kama nikibuy van saa hii, of course, maybe itakuwa, kama ni brand new ni 60K. Na kwa nilipa payment ya, I have to borrow by the way. Why do I borrow money? Na borrow money to create relationship na bank. That's why I borrow. I might have half of the income, half of the pesa. Kama sahi na buy track ya 60, labda niko na 30 already. But I'll still borrow. Kwa nini? Ndio bank feel kama I'm making them make money. Wanipatie financing. Alafu nilipe down payment 20%, I'll have to move on. So in the future, if I want to buy something emergency, because mu pay on time, build your credit. That's how you build your credit. So unaangalia, how do you lose money? Nikiwa na pesa ovyo mu buy my camera, which I don't think I need any new cameras anymore. I don't nangoja 10K nipatia na hizi mbili hizi ziko hapa, zimeka hapa for a long time, tangu last year. I don't need any more cameras. Sababu nimeangalia I can do everything na kama 2-3 hivi. Unaona? Sasa kuna kama sijui 6. Too many cameras by the way. Ni 6. 1 2 3 4 5 6 7. Oh my goodness, 7. Kamera sijahesabu GoPro bado. Hizo zile ma DSLR, ma full frame 3,
alafu hizi zingine 3, 6, 7 Osmo Pocket 3. Sasa magopro ngapi? Kama 4 ama 5, hata sijui, mob sana. So ndio hiyo sasa. Moses Ochami, hope sijaacha TikTok swali yote, acha niangalie. Kuna sasa kuinvite na sijui talking about Sprinter, buying Sprinter van, doing side gigs in the, is it profitable? Miss nanunua Ford Transit. Sprinter is too expensive. Ram ni front wheel drive. So I'm buying an all wheel drive Ford Transit. Ni van primarily ni ya bring parts for my truck. It's for my own maintenance. Si commercial, ni private van. Kuna vitu muga na buy tires, na buy parts. Sometimes maybe ni rent vehicle kaichukue vitu kaa hizo, because I'm planning to increase my fleet to 5. So kama niko na hard time ya sai, make trip mbili kubuy supplies na gari yangu sai. So if I get a van, itakuwa one trip. Alafu the van is part of the business, so ni tax deductible, ni utility vehicle, is part of the company. So kitu kaa hiyo. So na kama it's more advisable kutumia, alafu payment yangu ni kama it's affordable kwa line yangu ya business. So if I don't do that, na waste your dough anyway. So nafikiri ile kitu ile pia, if I need to use maybe could deliver packages just for fun, niko na story ama niko na YouTube videos nionyeshe wase, I can do it too. No. Lakini mostly ni ile ya ku bring supplies. Juu gari zangu hizo tumia DEF. So I need about maybe 6 per dump truck. Gari yangu tumia 2.5 every day. So munua DEF kwa ile 2.5 gallons. So for my truck na need 10. Gari zingine mbili 11, hiyo ni kama 6, 26. So what I do ni hivi, muzi order from hata Amazon nini Walmart, wana deliver home. Then I have to make trips. Nabeba kama 6 leo, nabeba 6 kesho. Mwona sasa. But if I have a van, naweza load zote kwa gari, ni drive kwenda job, niko na everything I need kwa gari. Alafu ma parts na ma tools na vitu zangu kama hizo. So I'm buying the van for utility purposes. Si ya kudo business. Ni personal kabisa. Naongea juu ya Moha passport. I'm not buying the van to make money. Kama kuna kitu ku make money, I'll do it for the YouTube videos, maybe just for fun in the winter, sada kuna job, but mainly ni personal use. Naona bala kununua pickup truck, sababu my goal iko kununua Ram 1500 tungsten, the newest 2025. Iko na sijui everything I need for 80,000. But hiyo ni gari, ni Ram. Who am I trying to show off for 1 minute, 5 minutes? Ni pickup truck bado. I need a trailer ndio nini. But a van, viti mbili, iko na cargo space. Alafu una lock. So I'm buying it for personal use. If it's a bad idea, I'll just sell it. No big deal. No. But naona kama itanisaidia kwa hizo trips zangu za kila siku. Alafu even my wife can drive it. Si Sprinter, si nini Pro Master, ni Transit, Ford Transit. Juni all-wheel drive. Tunaishi Minnesota, all-wheel drive. That's what it is sasa. So nime drive brand new, nime drive used. Used ni kama 20,000, brand new ni kama 50,000. So back and forth. No. Depends which is which. I'm buying it for primarily kama my daily driver, basically. Leo nimeenda mbali, nimeanza maswali. Kesho siko job, by the way, juu kuna mvua leo usiku. So imekatia job yetu ya job na mvua. Editing while listening to you, big up. Guru Visual, angalia camera, angalia lens, wacha kuangalia side screen. Nakwambia hiyo video, nakwambia comment hapo uone. But you're doing good. Napenda hizo ma edits za nini za nature. Ukina nature toa viatu pia. Najua labda John kama muwatch wasi wawili, muwatch Guru Visuals, Vincent na kuna Mrasta wa Bahrain. Hawa sema wazee wameza last year, walikuwa wako shy. Kwanza Mrasta wa Bahrain, uone production yake, wewe wacha tu. Woo! By next year nakuwa najua Bahrain yote, kona zote. Wana do the same thing. Ile niwaambia tu, show people, don't tell us. Show us what you do for a living. Sababu just doing that it will encourage somebody. No, the same thing, the same motto. It will encourage mtu. If you can do a video. Hata kama ujui, that's the beauty of social media. You don't even need to be experienced. Answer whatever. Alafu uta build over time. No. Man, wacha tu. Michael Ochieng ameweka wife mbele kama business strategy ya kuwai zile contracts za minority na women, apunguze competition ama kunajua nini, women hawako more in construction, so women hawako considered minority states sababu wamekuwa na rights za voting sijui the last 100 years ama 50, 60 years, 70 years, so there's not a lot of women in business.
alafu any contract ya serikali taxpayer funded lazima ikuwe na inclusivity. So any woman who comes to construction now unapata privileges zile a man won't get. Kwa nini? Because they're trying to encourage more women to join the field. Sababu itakuwa women wakikama wata create issues zao. Itakuwa yani someone funny every time women get into nini kwa hizi ma kazi hii ni true story. If you kama wewe ni kwa manosphere, sorry for you. When women join the force, the workforce, kazi inakuwa less seriously, more social, by the way. These benefits na kuna suppose ni hivi, acha tuseme tu kweli kabisa. Hizi kuna podcast fulani podcast itwaje? The Diary of a CEO, I think, or something. Anasema hivi, ukibring women in the workplace inakuwa productivity ina go up, by the way. Ina go up, seriously, women. Sababu women, men soga very dry. Sisi ni job, nothing, no social nini. Ukibring women, they'll make friends, watakuwa na gossip, watakuwa na nini. Yani ile social skills, they're very good at social skills. So napata employees look forward to going to work because they're going to hang out with their friends at work. Naona sababu women are very social creatures. Naongea tu ile in terms of study. So when you bring women into the workplace, inakuwa more social, inakuwa more enjoyable, inakuwa more attractive kwa employees. So ina increase productivity because the employees look forward to going to work. Kwa nini? Because I'm going to hang out with my friend while we work. Men, so gatuni, goal, you're Range Rover. No. So you bring, so when I come up productivity and increase, you can bring women to the workplace. So the field of construction, haina wanawake wengi. Of course, ni kitu man job. So any woman akiingia, wataka kumake it conducive ndiye asihepe. So kama kuna mmoja anafunga kampuni these yetu dispatch tracking, ashaiuza kampuni already. So imekuwa less one. So maybe wives will step into the plate. Siji kama ata step. Lakini namwambia tu ile sababu kuna hiyo availability. Naona. Before wako wengi, about still people don't like that job. But uko tu ile your company is woman owned, inasaidia. Naona. Ina bring more social skills. Sababu kwa machaliza kwa kitu different. Kwa madem kama iko 50-50, madem wako 70-30 kwa job, chali yake ana job ana look forward kwa job. Kwa nini? Kuna madem wengi job. So unasikia basi I can look ule dem ule manager well kitu hiyo. Hiyo ni ile tunaongea tu from my perspective. Inaweza kuwa wrong. I hope they offend anybody. Nasema tu ile ina create ile work environment inakuwa more friendly, more social. Kwa nini? Utakuwa na magossip, hizo ni life. By the way, ni life. Gossip ni life, by the way. Gossip ni mbaya. Hapana, mademu hawezi ishi bila gossip. It's part of social skills. No. That's how you get to know the boss is good, the boss is bad. Through gossip. No. Sasa Michael, so tuendelee. Hope nimeuliza swali. Leo nimeenda excess. Saa ngapi sasa hivi bana? Leo niko thrown off 3, ni kama 4 hivi. Niko na only 1 hour of daylight ama 2 hours. Sasa nimaliza maswali bana. So ndio hivyo bana. So nimwacha nani mmoja hapa, nani huyu? Tony Kihara, hello Albo, best content. Niko Canada, green card, naweza piga picha na photo juu studio ni noma. Kama unapiga, enda kwa website uangalie specifications. If you know what you're doing. If you don't know what you're doing, na encourage enda kwa studio. Kwanza Canada wanajua kwa sababu tumia the same system almost. Enda kwa studio by the way. Si ndio mwingi how much kupiga picha ni how much hapa hivi. Ni nothing kabisa. Kwa Canada, enda kwa studio, uko na mpaka 7th, piga picha. Hata kama uko country gani na wewe ni Mkenya, hata kama uko Australia, apply green card. I'm sorry, sijui nasema tu hivyo. Kujeni hapa si kila mtu. Hapa tuna space bana. Tuko only 5.5 million Minnesota. Na tunajenga barabara kila siku. They need more people. Wana prepare for the future, by the way. Hapa Minnesota. Wana prepare. Kuna manyumba zinajengwa ziko empty sahi. Build, they will come. Hiyo ndio nini? Nimeongea sana. Natumia tu straw. So enda kwa studio piga picha ya green card alafu uapply umalizane naye. Itakuwa poa hivyo. Take your chances. Next ni gani hapa? Kuna Bernard Ziruel ama Ziruel, my favorite channel. Ndio ngejua information. Nashukuru bana. Enda waambie watu hii channel ni important lana hapa hivi. Ni boring, ni 3 hours but ni kusaidiana by the way. So kuna Bernard amesemaje kwa tracking na wapi kuna pesa kati ya kuendesha tracking interstate na kama hiyo kazi yako. Ina vary by the way, ina vary.
kuna place kama unaishi karibu na factory, suppose unaishi karibu na factory kama ya Ford, they need supplies every week, over the road ni poa. But mi hapa hivi sina, mi naishi, mi niko very personal. I just want to be home. Ni drive over the road for 2 years, sikuipenda. Ilini affect sana, by the way, sikuipenda. So kasema I want to be local. Nikarealize local job hazilipi mzuri sana. So I created my own opportunity. So according to Mimi, maybe somebody over the road is making more money than me. Lakini kuna ile comfort zangu zile. I want to sleep in my own bed. Sitaki kulipia shower. I want to make my own food. By the way, kujimekia food yako ni very important when you cook your own food. Kwa nini? You decide how much salt unaweka, kwa sababu ukinunua salt chips za chips fries za McDonald's ziko na too much salt, saa zingine too little salt, saa zingine you're not the one controlling the outcome. Somebody else is making those decisions for you. Ukijipikia chakula unajigauge exactly, umeweka mafuta kidogo. Yani home cooked meal ndio the best meal than ukinunua kwa truck stop. Ukienda trucking ni kama umwachia kila mtu responsibility ya kutafutia chakula wewe. Hata kama you can cook in the truck, but si kila siku. Sometimes uko teke, unaona, nanunua Subway, na hiyo Subway ya truck stop labda ile vegetables zimeka huko 2 days, 48 hours, so tumbo inakuuma. I didn't want that anymore. So I will create my own opportunity to do job local that pays me enough to, so I'm not making a lot of money that mtoka over the road, sawa, lakini I'm comfortable according to my limits, na meet limits zangu poa kabisa. Sasa Bernard, so wewe unaamua what do you want to do. Ukiona kama you just want to make money, we end over the road full time, umake do. But if you just want to do something a little different, create your own opportunity. So I'm very comfortable. Mood drive gari yangu weekend, Audi Q7, na drive truck yangu naipack every evening. If I want to go for an event, kama kuna naenda, kama niko sijui Florida, niko sina time, niko kwa gari, niko more inconvenience. I want to live life. Unaona? I want to live life. Stuck what niko all over the place, niko all over the country. Si ati kama fun. I can go all over the country in a mobile home. Sahi. Sababu ni nyumba yangu, moving house. Lakini si trucking, kudeliver mzigo za watu. Don't want to do that anymore. Unless I have to. But sahi, that's only create my own opportunity. Home every night. Winter, nataka nyumba. Nadutuma video. Ama nakana mtoi wangu 1 year old, tachocha hapa kila siku. Namfundisha kutembea, natembea sahi. Unaona? Things like that. Mimi nina 4 kids. So ndio hiyo, wewe unaamua tu, depends which one. So Albo, mi huwa na imagine having a Ford Lightning, imagining ukuwa real on the camera. You know me, I want to film and act in Hollywood. Kabisa kabisa, by the way. Tafuta shule California huko, by the way. Let's like the, sahau, Vini bado nikumbishanga hivi. Maze, like video. Like video, mi naongea tu hapa. Like video itasaidia engagement. So Guru, I learned finance, then my friends was abducted before we finished the course. I'm making money through other sources too. Life is not bad, but I'll get back to it. I'm already have all Forex basics. Ni Raju anafanyanga Forex, wanaongea na conversation na Guru Visuals. Sasa Vini, wewe 7 cameras. Wewe wacha tu. Vini atakuwa na 3 cameras sahi. Ngoja tu uone. Soon. So Phil, with that 4% monthly, can I save 200K and leave off 6K and 2K monthly while doing things? Please, that's a really good imagination. Just think of, Phil, you've put it in writing. That's exactly what I would do. I will do that. 1 million account, I'll leave off interest, which is 80K, which is most people in America make 80K wanaishi kwa nyumba kama yetu neighborhood. So if you have $1 million, hata usitumie, wacha kwa account grow, leave off the interest peke yake, wacha ikae tu huko kama premium 4% hapa. That's exactly what I would do, by the way, Phil. Exactly. No. So inamake your goal inakuwa hata more juicy, inakuwa unastaka kuimit, yani kabisa kabisa. So question gani ingine hapa? Can you also check Richie Bros auction? They have good vans. Hata siangali, nanunua local, by the way, nanunua local. Mufanyanga hivi, I can buy from Richie auctions. Okay, mimi sinuangi auction. Kuna system fulani kunayo, by the way, Moses or Chami. I have a system. Mu promote local business. No, siku hizi niko very specific. If I want to buy a camera, kama yangu sikununua kwa B&H New York, nilinunua kwa mom and pop camera store, iko hapa within 2 maybe 15 minutes away. Mu promote local business. Sababu if you don't buy it, who's going to buy it? No. So bala kwenda kwa auction, I need something nanunua leo, kesho na do job.
I'm buying from a Ford dealership, by the way. So meaning wamecheck everything. If you have a problem na warudishia, waitengeneza mpaka ikuwe poa. Because I already have a car. In a second car, basically. No. Itakalaba my daily drivers, maybe Tuesday na Thursday. Nikitaka bring supplies kwa truck. That's it. Lakini Richie Bros ni auction. Unabangi Aziz kwa auction. So you might need to fix it. Pia naweza buy brand new. Nikitalk to my bank guy tomorrow, aseme we'll finance the brand new, forget the used. No questions. Sababu mimi najua niko na hiyo provision, I can pay for it. Juu na hiyo do, niko na hiyo do halfway. Niliuza ile gari ingine, so I already have a down payment. Mbona sasa? Auction ni poa long term. Lakini I need something that works. Kama hiyo brand new ni brand new. Ilikuwa sio na 300 miles. I don't care, ikawa brand new bado. Ile tu watu wana test drive. But it has everything I need. If I'm buying something I want. See something I just need, I want. So I need a van, I want a good van. Kama hiyo nanua ni ile itoka XLT. Iko na backup camera, parking sensors, 10-way sijui ni seat, iko na sijui ni line assist, iko na screen, iko na Bluetooth, iko na everything I want and need. Even the munua, want and need. I'm just not buying any van. Kuna specific. Iko na remote car start inawaka vitu kama hizo ma bells and whistles. Kwa nini? Ukinunua gari kuna bells and whistles, it's easier to sell it as a naiuza, by the way. If the van ni kama this is the first time najaribu van, if it works out, hata kama ni brand new, if it doesn't work out, they trade in, no big deal. Narudisha nichukue pickup truck kama ni brand new, itakama lose some mileages. I know how, you tell me nakwambia exactly what I do, by the way. Ni akili nimelearn from reading books, how to maximize gari ya deni. Mulipa more, so I kill the interest. Ndio kita ku trade in iko na value. Alafu na pelekea gari na upatie gari, au nipatie gari nyingine hivi, no money exchange hands. Other they will pay me some money. So I take care of my equipment. Kwa sababu mjua mimi ni kama I'm the first owner, itakuwa second owner. Unaona? Kama the guy who bought my Audi A6 ni student, amegraduate sahi. IT. So atakuwa na job moja ya $90 an hour. Or $35 an hour to begin. Kambia anza na hiyo gari 35 kwanza and you work your way. So why does he want to buy a car? Yeah, anapenda tu gari za German. Naelewa. Sababu alikuwa na nyingine sijui ilipata accident ikamuumiza sana. Hizi gari zao safe in a way. Ndio wanazitesta. Hizi magari expensive premium. Ziko safe, zama safety, airbag hapa nini, glass iko ile double. Kuna vitu kadhaa specifically najua. So Guru unanichekelea hapa. Vinira kuna 3 cameras soon. Tuangoje uone. Johnston Muhindi asema hey buddy, just joining. What's the topic? Naongea juu ya DV, ile tu watu naambia watu encourage. Sababu Johnston Muhindi asha apply already najua. So nangoja ile tu wamalize. Eda asema nini hapa? Eda asema seems I missed a lot. I will watch it again. Angalia tu ile replay. I'm on Friday na post video na ile very clear 4K kwa YouTube replay. So which is your favorite state to do tracking? Bernard, me from Minnesota. I don't really know which is the favorite state. I live here, I work here. That's it. I discover anything. I'm not looking. Nisema tu niko fixed up because my kids go to school here, they live here, their friends are here. So niko so far in Minnesota. Hakuna kitu kingine. I don't go anywhere unless kuna something that I don't know about it. So nimeanza maswali zote sasa. Woo, finally. Hebu tuone ni sawa nini. Si unipatie Audi when you get a van. I'm looking to buy my first car in the US. Sipatiani nauza. Everything is transactional kwangu, ni business. Nauza tu. I take care of it, alafu I sell it. Sipatiani nauza. Kwa sababu ni business, ni biashara. Nothing personal, ni biashara tu. Talking about buying Sprinter van, doing side gigs, is it profitable? Sijui, mi naongea tu, my cousin akona hiyo Ford Transit maybe 4 years ago, akanunua box truck. Lakini anaishi New Jersey. So New Jersey kwa karibu na port. So kuna hiyo, depends where you live by the way. Kama unaishi New Jersey, kuna port, you'll make money sababu kuna goods zinaenda back and forth every day. So it just depends. So tumeanza kila kitu hapa hivi, nini ingine? Just in case. See you brother, looking forward to hear from you. Sasa nafanya hivi, kama last treat, na share page ya green card to go through kitu haraka tena kama last time ama vipi? Ilikuwa picha hii, gani ingine ilikuwa hapa? Entry, to share hii na hii. Acha ninaenda share gani? So green card ndio hii. Hii ni last minute by the way. Shamba za maswali. Gani ingine? Nasema hapa hivi. Unaweza
unaweza hiyo Audi how much unauza? Nishauza already ile A6 nishauza. Q7 sijauza bado. Q7 bado niko nayo, hata sina intention ya kuuza sasa hivi, labda na trading kwingine, siuzi bado. The car that I wanted and needed both. No. Wanted, need. Ni love affair kwa hiyo gari. Si ni side chick. Zawadi book. Chapter 8. Hii lazima nisome sahi chapter 8. Sijui napata time saa ngapi, but ndaisoma. The Man and the Car Paradox. The Man and the Car Paradox. TikTok. Hii ni book here. The Man, chapter 8 here, The Psychology of Money. I don't like my car. I love my car. I want it and need it both. It's to everything. So nafanya hivi. Acha nishare green card tena mtu ajui. Tuende kwa preset. You buy what you want, by the way. Ni poa sana hivyo. Share screen tazana gani ya ni diversity. Photo example ndio hiyo. Tuende kwa photo example. Share now. Tuangalie kama imeshare. Taka make sure. Kama una apply, by the way, photo example. Na go through haraka tutumalize kila kitu. Sasa ndio hiyo basi. Ndio hii hapa photo example. Hii ni travel.state.gov. Unaona? Hii ni kitu common sana. So nasema hivi, application for photos itakuwa hivi. So which is good. Tuone kwa shadow hapa. Shadow, angalia. This is good. Inakaa hivi. Unaona vile inakaa? Ndio picha. Kaina make sense kama unaiona. Niweke full screen. Niweke full screen kabisa. Si lazima mnione bana. Mimi si important. Gapi screen. Tuweke hapa hivi. Kwa kona hapo. Si lazima mnione. Pia hata ni activity comment ndio hapo chini kabisa. Sasa tuende. Photo ndio hiyo. Angalia kaa hivi. Very simple. Unaona hii picha hii ya mchingchong hapa hivi. Sijui jina poa hivyo. Usitumie hii ni edited. Unaona hii? Hii ni edited. Nasema nini? Iko na underexposed. Haina light enough. Iko overexposed. Unaona? Ali edit color science iko different kidogo, iko blue hivi. Labda aliweka ISO ilikuwa high ama tukaa hiyo. Hii ni poa, angalia hii ni poa. Akona nywele mtoi. Hii ni poa. Mtoi unajua kuna shoulders zao ni si wide sana. So kuna mtoi the shoulders za kwa picha juu frame yao si kubwa sana. So it's allowed watoi. Hii kuna shadow. Hii si poa. Kuna shadow, hii si poa kabisa. Clear background. Inafaa kuwa hivi, angalia. Clear background, white. Angalia hii clear background. Sawa. Size ndio hii ni poa. Huyu msana kama best yangu wa Congo DRC anafanya hivyo by the way. Hii si poa, kichwa yake iko too close to the camera. Angalia hii iko mbali na picha. Hiyo si poa kabisa. Hii si poa pia. Mtu yako too far away. Shoulders zao ni ndogo lakini lazima ukamkaribu. Umeona sasa? Alafu hii ame cut off, angalia. Cut off. Ingine ni gani? Resolution, print size, kila kitu. Angalia hiyo. This is good. Unaona shoulders kidogo na head at the center. Hii ni mbaya. Kwa nini mbaya? Iko blur, haiko poa sana. Alitumia boka mingi. Iko aje samaje? Photo appears grainy. It's too dark. Ana enough light. Measurements. Hii ni measurements ya Kenya hii. Ile iko kama square 1.77 by 1.38. Ni square kabisa, 2 inches by 2 inches. Wanasema hivi 51 millimeters by 51 millimeters. Ndio hivyo. 1 inch to 1 inch 25. Hiyo si poa. Hii iko mbaya kidogo. Unaona hii? So hiyo ndio difference ya hii. So digital changes. Angalia digital changes. Asemaje? Background is cropped using photo retouch tools. Mbaya. Don't do that. Hii ni poa. Angalia hii. Iko poa kabisa. Nywele unaona kila kitu na face. Aya, hii nasema ni mbaya. Iko somehow iko edited tena. Image digitally changed to appear thinner. Hii ni mbaya. Hii nasemaje? Image has red eye. Red eye ni ile kama feature ya kamera ile. Hii hata uweze muone kama Halloween. Unaona? Appears to edit. Next gani? Pause. Neutral pose, angalia neutral. Umeona? Neutral pose. Hapa ametoka kipara hapa, angalia. Unaona? Customer is looking down. Angalia hii. Hii amecheka sana. Asema customer facial expression is not neutral. Hii ameka side hii, unaona? Customer head is rotated. Hii si poa. Hii pia si poa, kuna shadow na kila kitu. Hii pia si poa, sababu hii amefunga macho. Hii si poa. Aya, attire. Unaona hii amevaa boka, itonga boka ama itongaje? Nimesema baka. Hii ni poa kabisa. Ina show face na kila kitu. Wame accept. Hiyo pia dada wetu hapa mdada pia anakaa poa kabisa. Shoulders ziko lakini iko center kabisa katikati. Shingo yake ni short but yuko poa kabisa katikati. Hii si poa, hakuna shoulder hapo.
anakaa kama in-law wangu mwingine hapo. Alafu hii amefunika face kidogo, hiyo si poa. Unaona hizo ma instructions ndio hiyo. Amevaa sunglasses, don't do that. Amevaa scarf, don't do that. Amevaa kofia, hakuna kofia. Amefunika face na ni moja, hiyo si poa. Background ni off white. Angalia hii. Hii ni somewhere iko na kama tiles nyuma yake. Si poa tiles. Hii ame edit blue. Unaona, background is blue. Hiyo si poa kabisa. Hapa kwa dirisha hapa hivi, the window, si poa sana. Hii ni gani? Hii amevaa nini? Hii iko poa kabisa. Iko poa hii. White, off white. Hii iko kwa wheelchair. Ni poa. Children, angalia children. Unaona hiyo mtoi yani frame yao ni ndogo, so bora face inaonekana, hata ukishow the part of the body, mwili yao ni ndogo frame, so wana allow. Angalia tai, you can see the shoulder mpaka unaona mpaka nini ma elbow, bado ako poa hapo. Yeye ameangalia kando, si poa. Yeye ameangalia chini, photo is clear but the child is facing forward, wasema ni poa bado. Haya, yeye ameka ulimi, si poa. Hii ni gani? Hii pia ni poa, wasema ni poa, ameangalia kitambaa. Watu hii ni different, lakini kama ni toddler amefunika mdomo, hiyo si poa. Hapa iko blur kidogo, hapa amevaa pacifier, hapa amefunika face. That's all you need to know. Application tushare haraka. Copy content nyingine tena ndio hapa hivi. Niende kwa stop sharing, alafu ni share tena next ni gani? Tuende kwa share nyingine, application inakaaje? Share screen. Unakam kwa diversity visa, ndio hiyo. Share. Unaiona tena. Ili ya kumalizia tu ndio hapa hivi. Sije picha yangu. Acha nika kila kitu out kabisa. Hata mnione sasa, acha nitoe. Very simple application. Unajaza nini? Shapiga picha, si ndio? Ni very simple ndio hiyo, angalia. Part 1 ndio hii, kufungua page hivi. Utafungua page kwanza, useme begin, iende kwa ile authentication section, weka ile namba, ikuje next, ndio hii entry, ndio hii hapa hivi. Last stroke ile slash family name. Unaona? Ndio hiyo. Alafu kuna hii first name. Kama una first name, kuna hiyo checkbox hapo, unakuja hapo sema no first name hapa hivi. No first name. Hivyo. Ukuja hapa middle name. Kama una middle name, no middle name. Sawa. So okay, last name, first name, middle name. Gender, useme male. Number 3, month, day, year, date of birth. Number 4, city where you're born. Born city unknown. Itakuwa useme unknown. Pia itakuwa unknown ndio, lakini country sikuwa unknown. Country ndio muhimu. Sawa. Do not enter district, so to city ile tu unknown. But tafuta the nearest mahali uzaliwa. Una birth certificate, angalia birth certificate yako ulizaliwa wapi. Aya, country where you're born. Hii ni very important, sababu hii ndio inadetermine kama uko eligible ama uko eligible. Alafu country of eligibility. Kwa hii case pia itakuwa sabaje, are you claiming eligibility based on the country where you're born? Sema yes. Wachi hapo. Aya, photo ndio kuja hapo, click hii choose now, attach ikuje. Tushaongea mambo ya photo the beginning. Aya, mailing address. Tafuta address hapa kusema optional, in care of. Kama ni mimi, weka address yangu, uandike jina langu hapo. Na nikimailiwa vitu na kumailia back wewe. Ile kama wao una address, tafuta mtu kuna address, ule mtu you can trust, ata keep documents zako confidential. Usitafutie auntie yako ule akupendi, ama uncle yako ule akupendi, ama kuzuri na feel nyinyi ni competition. Tafuta mse ule mnasikizana poa kabisa. Wasa TikTok, niko kwa YouTube. Enda angalia video Maisha States YouTube channel, Man Cave Talk Live, ndio playlist. Aya, address waka kuna ile address number 1, kama si ni ile utaka house number, street number, alafu city, alafu weke district, province, state, alafu zip code, alafu no postal kama hakuna, unacheka hapa hivi, country unamaliza. Country where you live today. Labda kama ni Kenya, ni Kenya. Phone number ni optional. So don't include your phone number, by the way. Nasema tu hivyo, don't include your phone number, ni optional. So email hapa, kama ulisoma na 12 ni ile high school, alafu kuja hapa chini unmarried kama uko married, whatever, alafu number of children, alafu continue. Ukienda continue, everything ume-enter itakuwa listed tena mara ya pili. Unaona sasa? That's it. Hii ni how long, by the way? Tumetumia kama how many minutes? 5 minutes, alafu mwanzo story. Alafu uende kwa next, alafu submit. Ukisubmit inakaa page fulani, sina hiyo page hapa na mimi sahi. Lakini that's what it is. Unamalizana naye. Sasa very simple. Inaisha tu hivyo. Very simple. It makes sense wase? Go through everything. Tumesave hapa hivi. Ya mwisho ilikuwa nini hapa? Hakuna swali. Kuna swali lingine kweli? Ndio hii hapa. Vidia sema nini? Mambo ya DV umeeleza vizuri sana. Mwenye haja apply lazima tutafute apokee viboko. Sasa
So TikTok ndafanya hivi, nda make a very short video, ni post kwa, sijai post for a long time TikTok, ni post tu kwa hivyo msiata kunini, nasemaje, besha shigana ya nini, Audi nishaiuza already, by the way, nimeuza si besha shigana, nimeuza already, ilikuwa $5,000, nishaiuza already, so I'm using the money to kununua van, hiyo nishaiuza already, hiyo it's gone already, niliuza ka 2 weeks ago, by the way, Audi A6, nishaiuza already, ilikuwa well maintained na mimi. So ndatenza video moja ya TikTok, ni post maybe leo siku kesho, sababu tuna 4 days, sijui kama post picha na ile picha na try to explain nimalizana naye, kila mtu aendelee poa. So sawa, apply green card next year, tuko hapa state, sawa. Kama uwezi win green card, kuja na F1 kama student. Kama uwezi kuja na F1 kama student, kuja na HB1 kama professional, kama employee, kuja na employee hivi. Kama uwezi do hivyo, kuja hapa na cruise ship, tafuta job. Kama uwezi do hivyo, tafuta mtu uoe girlfriend akuja Kenya missionary, alafu akuletea hapa hivi akusponsor. Kuna so many ways kuja states, by the way. Ukuja hapa either way utatoboa. Life itakuwa very easy hapa hivi. Si easy, lakini kuna ile easier. Naweza sema hivyo, itakuwa easier. Sasa, so kama uje wachi, enda kwa YouTube into Maisha States playlist ya Man Cave Talk Live. Itakuwa na hiyo information ya nini, how to fill up DV. Ni live stream. Kuna playlist ya Man Cave Talk Live. Everything iko hapo hivyo. Utaenda kwa replay, we watch tena. Alafu nda make video next week, itakaisha too late. So tutarudi back to schedule programming next week. Labda tuongea how to fill up ile, ukisha win green card, what comes next, kutoka hiyo labda. Lakini wase please mazi apply. Na wahisi apply to every year, by the way, mpaka win. Sababu ni kama it's a step on the right direction. Afadhali u apply ukose than not apply. Sababu at least you're in. Mimi nilikuwa na apply tu 18, nimekaa hapa states 18 years. Mpaka nimebring maparo. Unaona? Nisha pay back deni zangu zote. Swali ni kama story ya Hazi na wife ni ngori, unaweza kosa kumweka yeah, kama uko na picha saa hii, uko mbali na wife, we apply we mwenyewe, ukisha win utamclaim baadaye, usijali. Hii ni ile survival ile tu, kama wife yuko, kwa sababu unafanya kazi tuseme Mombasa, wife yuko Kisumu, hauwezi get picha haraka haraka, apply wewe umalizane naye, labda yeye apply. Kama una picha, we apply umalizane naye, sababu wewe ukiwin green card utambring, but she has to wait for 5 years ama 2 years ama whatever process ndio akuje. Apply tu wewe mwenyewe. Kama unaona uwezi ingisha mtu, apply tu wewe mwenyewe bado. Seriously. Sometimes unavuta wase. Ile mwambia wase, fanya nini, unanisumbua. We apply mwenyewe, usahau, ufunge, useme I'm single. Ukiwa you single, useme no I'm married but do apply peke yangu, utapata bado, kuna story mob. Unaona, hata labda unaweza waingisha waongeze, you never know. But apply wewe mwenyewe kama kuna time. So nani mwingine anasema hapa hivi, nice time bro, looking forward to hearing from you soon. Napiga simu Vini, niko free. Wacha kwanza ninunue van kwanza kesho, ama kesho kutwa, ama next week, sijui. Nataka kununua van, nishai test drive, nishajua exactly what I need. Tunaona baadaye basi wase. Tumeanza TikTok kwanza. Kuna swali yote nimemiss. Mwanzo kama nimemiss TikTok live, swali nitumie text, alafu tutaongea kwa nini, kwa itongaje DM na TikTok. But na make video moja ya TikTok how to apply step by step, ni Kiswahili. Niseme una apply hivi, unatuma hivi, alafu unaituma, alafu na save hivi. Important information. Kuna 4 days imebaki, I apologize, ningemake mapema but nimekuwa very busy. Naona, usifanya kazi ya, hii ni kazi ya charity ya Maisha State Foundation. But hey, namba plates ya gari ndaita Maisha maybe, ama state, sijui taona jina gani, na jina different, ama labda jina kama iko available, sijui. Baadaye basi wa TikTok nimaliza live hapa, alafu pia YouTube recording na come next week. Hii the same recording, sinanga time ya kuedit but nimesave hizi mavideo mahali in case for future reference, na break down pole alafu itakuwa more ile sound bites, leo mtu anaweza kula edible ndogo. Thanks for the video zenye umake ukidrive inspiring. Naweza make moja kudrive, sijui kama nina time, lazima ni set up my camera, but niko na only 2 hours of daylight, maybe an hour and a half. So sasa tunaona baadaye basi. Mweka juu. Peace. No, kila mtu kwa peace. Till next time. See you in the next one. Tumanze live basi.